all to the KCET 2024 revision video of chemistry. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ we are dealing with the important organic basics chapter ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ important haloalkanes haloarenes ಅಂತ ಹೇಳುವ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು haloalkanes haloarenes ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು two important points. One is, what are we going to cover in today's video? ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋಅರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ actually was on reactive intermediate, carbocation, carbanion, idu structure, hybridization, very important, free radicals jotege ade chapter nalli inna important anta helidre Mesomeric, resonance effect, electronic effect, hyperconjugation effect galna hege utilize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So you have to read this electronic effect. We call this as electronic effect. ಒಂದು reactive intermediate, ಇನ್ನೊಂದು electronic effect. IUPAC name ಅದಂತೂ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ IUPAC ನೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಮೇಡಮ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ KCET. ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಡಾಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆಲ್ಡಾಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಬಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇನ್ KCET till now they have not asked. That doesn't mean that they cannot ask. So in purification part, if you open your 11th standard chemistry, what are the important point you should remember? Point number 1, chromatography techniques. ನಾನು the synopsis ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ when I solve the question. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಥಿಯಾರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವಾಗ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ TLC, ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು. ಅದೇ ಥರ ಹೌ ಡು ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಈ ಲೆಸೈಗ್ನೇಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಸಲ್ಫರ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಷಿಯನ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್. ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೀಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರ್ಗೂ ಕೂಡ 1 or 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಆಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಈವನ್ ಇನ್ 2023 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಡ್. ಹೌ ಡು ವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಆಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಡ್ಲಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೆಲೆಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್. ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಟೋಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಅಗೇನ್ 1 or 2 questions, maximum 1 or 2 questions, less weightage. But these 2 chapters contribute a lot to your 12th organic chemistry. In haloalkanes, weightage bandu 3 to 6 questions. 3 to 6 questions. So hagagi in today's live, maximum almost 100 questions I've taken, all of from NCERT, exemplar and past PYQ questions, previous year questions ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So I've taken all of them.
So along with the question, I will explain the concept. Okay. So this is the idea of today's class. This is what we are going to do in the next 6.5 to 7 hours. So hope you got the idea. Hope you know what are we going to learn. Now the next question, lot many students were asking, ma'am, how to download the notes. For you guys, I am telling you, open the channel PW Kannada, open ಮಾಡಿದಾಗ under a live video. So this was my live video of D and F block, coordination compound ಮತ್ತೆ chemical bonding. Okay. So here, description box ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. So you will get lot of link. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್? ಸರಿ, ಇವಾಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ GOC ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇಡಮ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ KCET? ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಯಾನ್, ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಇವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಯಾನ್, ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್? Okay, so before beginning the actual concept, I take 1 minute of break to read all your comments. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹೆಲೋ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ D ಬ್ಲಾಕ್. ಮೇಡಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ದ ಸೆಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಡೆಪ್ತ್ ಯು ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಷನ್. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ ಟು 10:30, 11 o'clock. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನಯನ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದು ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂಮೆವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಶ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮೋಜಿಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟೀ ಕುಡಿದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಕೀಪ್ ಅ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಸೊ ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಸಿ, ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ? ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್? 1s2, 2s2, 2p4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 2? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಆಗಿರಬೇಕು. 1s2, 2s2, 2p2 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ there are 4 electrons. Carbon cannot exist in ionic form. In order to make the outermost shell stable by having 8 electron ಅಥವಾ by achieving octet, ಅದಕ್ಕೆ stability ಸಿಗುತ್ತೆ. So in order to make that, attain that stability, carbon will try to share all the 2s2 and 2p2 electrons. Sometimes ಈ s ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, p ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2s 2p ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಬ್ ಶೆಲ್ಗಳು. ಆ p ಅಲ್ಲಿ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್
and ready to mingle anta heli. So there are 4 single bachelor electrons in carbon and they're ready to mingle with other electrons of the other element. That's how carbon is tetravalent. This is the basic. You must know, you must know, you must know. Now talking about inductive effect. You know that carbon is tetravalent. Valency na satisfy madlike we always write carbon's best friend hydrogen. Carbon and hydrogens are friends forever. Aurdu friendship ಎಷ್ಟು strong ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if carbon is suffering without anybody, hydrogen will be always there. That's why in most of the organic compound you always see carbon and hydrogen percentage in more ratio. Talking about the same, ಈಗ carbon ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ CH3, CH2 and Cl. So Cl is a electron withdrawing, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಸಿ all the electrons in the valency shell of carbon are called as what? Bond pair. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electrons which are utilized for bonding. ಕ್ಲೋರಿನ್ ದು ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಈ ತರ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಲ್ಲಿ 2 pairs of electron ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ? Chlorine is 17, right? So how will you write the electronic configuration? Short form agi nan bariboda 17 anta helidre neon aita 3s2 3s2 3p5 anta heli bariboda. So the last outermost shell nalli neon alli ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ? 10. ನಾನು 10 ಅನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತನೂ condensed form short form nalli neon bardu 3s2 3p5 if I write. So total valency electrons are 7. Now split the orbitals ಅಥವಾ split the subshell into orbitals. So P ಅಲ್ಲಿ there are 3 orbitals, x orbital, y or px orbital, py orbital, pz orbital. ಅಂದ್ರೆ probability of presenting electron x axis, y axis, z axis ಅಂತ ಹೇಳಿ. So px py ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? This is p z p y p x ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 3s2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐ ರೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ? 3s2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ p ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ದೆ 1 2 3 4 5. ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ? ಹಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಹುಂಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್. This rule is famous. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ until we are bachelors we will not get married ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is applicable for electrons. Until you fill all the electrons singular in all the orbital. Single ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Hund's rule. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ this is 3s2 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್, 3p5 valency shell. How many lone pair of electrons are there? Here 2. ಆಯ್ತಾ? Here 2. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ? 3 pairs ಮೇಡಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ? 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ? 1. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ 1 ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ he has 1 single electron to combine with others. So this electron is single and ready to mingle, ready to make a bond. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is called as basics. ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆ 2 ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲೋನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಅಲೋನ್, ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, pi electrons. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ chlorine behaves like a electronegative element. He tries to pull the sigma electrons. So single bond nalliruva electrons na ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಾ? Sigma electrons. So if it tries to pull the electron towards itself,
then the effect is called as minus I effect. So what is electronic effect? If a group, any group of atom attached to the carbon tries to pull the sigma electron, tries to shift the sigma electron, so displacement of sigma electron ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you call that as inductive effect. Inductive ನಲ್ಲಿ plus I ಇದೆ, minus I ಇದೆ, minus I effect ಇದೆ, plus I effect ಇದೆ, plus I effect ಇದೆ. Minus I effect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, electrons are towards the incoming group ಅಥವಾ guest. I call this as guest. ಯಾರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ electrons ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we call it as minus I effect. If the guest is giving all the electrons to the carbon, then if the guest is giving electrons to the carbon, then it is called as plus I effect. Plus I effect, minus I effect ಗೆ I would write it in a neat way. CH3, CH2, 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 Cl. ಸೊ Cl ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಐ ಟೇಕ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ, ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ನೈಟ್ರೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, C+H, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್, C+OH ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್? ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಯಾಕೆ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರುವ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ adjacent to the functional group. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಇಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹತ್ರ ಇರುವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್, ಬಾಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ away from carbon or towards EWG. EWG ಅನ್ನ electron withdrawing group ಹತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, so I am getting notes. Ma'am, notes PDF not downloading. I open notes, it's not showing. Preview ತೋರ್ಸಲ್ಲ, but you can download it. It will take some time because the size is too large. Ma'am, when will the revision series end for PCM? By... Okay, so ma'am, when... Super, ma'am. Notes not opening. Notes ಬಗ್ಗೆ ನಾನು already ಹೇಳಾಯ್ತು. Please explain the concept. I'm explaining the concept only. Ma'am, what is good marks in KCET? Okay, so all are the queries are regarding the notes. Students, it will take time. Adu downloading option ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. File size ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ it will take time. So let's focus on it. I'm explaining the concept. I'm not solving the solution. I'm giving you the synopsis part for the GOC, General Organic Chemistry. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಇಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ.
ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಓನ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ CH3, CH2, CH2, CH2 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದೊಂದು ಸಿನಾರಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವುದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇವ್ರನ್ನ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನ್. They try to give their electron towards this carbon positive. So alkyl groups are always good at giving their electron towards carbon positive. So carbocation nalli, why tertiary carbocation is more stable? What is tertiary carbocation? Carbon having positive charge attached to 3 other CH3 group. Carbon ge positive charge ide and this carbon has 3 other CC bond more idre, this is called as tertiary, TERT, tertiary butyl, because there are 4 carbon, tertiary butyl carbocation, tertiary butyl carbocation. So why this is more stable anta heli tumba sala questions bandide. In fact, even in the last year you open haloalkanes, haloarenes chapter, there was a question regarding stability of carbocation. So very important, why tertiary is more stable? Because in tertiary, carbon yavaga positive charge irutte. Who is helping? Alkyl group. Ili yava alkyl group nodtira? Methyl group. Methyl anta helidre ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀಥೇನ್. ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? CH4, we would call this as methane. We would call this as methane. Now if I write CH3, then I would call this as methyl. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ I will call this as what? Methyl group. Methyl group ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದನ್ನ. Methane is different, methyl is different. Correct? So one hydrogen lesser is methyl. I want you guys to be very familiar with all this. This is core basic I'm telling you, but we are solving higher level of questions, not to this basic. So there are 3 methyl group or alkyl group. They would transfer their sigma electron. Our tamma sigma electrons anna carbon having positive charge ge transfer ಮಾಡ್ತಾರೆ. So they will become positive. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಗಳು partially positive ಆಗುತ್ತೆ. And you call this effect as what? Positive inductive effect. So plus I effect nalli electrons are given to carbon. Sigma electrons are given to carbon. Sigma electrons are given to carbon. Aita? So remember, inductive effect is even more stable when the same carbon positive charge instead of methyl group has a supporter like benzene. So ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್. ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as TERT, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? So it is the deal between, relationship between carbon and carbon. Here is carbon, here is carbon, there is an electron. So now imagine that E carbon is actually helping the carbon which is positively charged. What happens to this carbon? Positive charge ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಚೆ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಚೆ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನಿಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that carbocation is more stable. So carbocation is more stable with more number of phenyl carbocation. But last time question ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which one will undergo SN1 or SN2 mechanism? This was the question. So ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. You should only not see carbocation more stability, more bulkiness. SN2 ಕೇಳಿದ್ರೆ less stability but less ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್.
ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಡರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. Primary carbocation is less stable compared to secondary, compared to tertiary. This is a carbocation stability order. Carbocation ಅಲ್ಲಿ tertiary carbocation ಯಾಕೆ more stable? Primary ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Ethyl group CH3 CH2 positive. This is primary carbocation as it has only one carbon ಅಥವಾ one methyl group. ಇದನ್ನ secondary carbocation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Carbon having positive charge has two methyl group ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ two carbon bond ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 methyl group is tertiary carbocation. So please students, please pay attention on this. This is the important and connected to all your organic chapter. Next comes resonance effect. Most of the students doesn't know what is this. Just know the definition. In depth alla beku antilla. Resonance effect athava it is also called as mesomeric effect. Mesomeric effect, just like your inductive effect, idu kuda same. Idrallu kuda idana R anta heli, capital R athava M anta heli indicate ಮಾಡ್ತಾರೆ resonance effect ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 types ಇದೆ. plus M effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ plus R effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or minus R effect ಅಥವಾ minus M effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ resonance effect ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Let's take an example. CH2 double bond CH NH2. Now I'll take one more example. Benzene. ಆಯ್ತಾ? benzene and chlorine. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ sometimes shows both the effect. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. If chlorine is taking this electron, bond electron towards it, then it is called as plus psi effect. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾಟ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. I can say that chlorine is showing minus I effect in the benzene. Chlorine is actually making benzene khatam. So chlorine is like, hey benzene, ನೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಅಂಡ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಅವಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆ ಯಾವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಿ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. When the lone pair and the pi electron is shifting in the given organic compound, such shifting in electrons in bond is actually called as resonance effect. If the electrons are given away, if the lone pair electrons are given away by the incoming group guest, then you call it as plus R effect plus M effect. Just like plus I effect, resonance nallu kuda plus R plus M anta helteve. But ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬೈ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾವ ಪೇರ್ ಅದು? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಟು ದ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇ ಕ್ಲೋರಿನ್, behave in a good way. You have a positive effect called as, good effect called as resonance. So shifting of lone pair of electron is actually called as resonance effect. So chlorine benzene na destabilize madutta? Yes madutte. Hege? Through minus I effect. Chlorine benzene na support madutta? Yes madutte. Hege? Through minus M athwa minus R, plus M athwa plus R effect, not minus. Repeating again, ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. ಸೊ ಹೌ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್, to the chain or to the compound, it is called as
ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, CH2 double bond CH, and here I would take it NO2 group, or like 1 2 3 4. Okay, so E bond electrons na nitrogen tagolutte, carbon becomes positive, and the shifting of pi electron happens here. So ಇಲ್ಲಿ shifting of pi electron is happening, and it is actually going towards the incoming group. Nitro group is a guest. Nitro will take away the electron and goes. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಜನರಲ್ pi electrons are not given, ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, lone pair electrons are not given, rather pi ಅಥವಾ lone pair electrons are taken away from the substituent group ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು taken towards, not away, taken towards the guest, ಅಥವಾ taken ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, this is going in the direction of the incoming group ಅಥವಾ functional group ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅವ್ರೇನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೌ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. Electromeric effect ಅನ್ನ again there are two types, plus E ಮತ್ತೆ minus E. See ಇಲ್ಲಿ plus E minus E doesn't actually matter, really I'm telling you it doesn't matter. ಇಲ್ಲಿ ಏನು electromeric effect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, NO2+, ದ ವಿಲನ್. NO2+ ಬರ್ತಾನೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಥೀನಿಗೆ ದಬಾಕ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈಥೀನ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹವಾಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಥೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಕಾರ್ಬಾನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, and this NO2 group will go to the carbon which has negative. positive negative attract ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, CH2 ಪಾಸಿಟಿವ್, CH2 NO2 ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, that is called as electromeric effect. Electromeric effect ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ the charge is not temporary, charge is complete, permanent ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಈ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತರ ಹಾಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ NO2 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕೀಟೋನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಯನೈಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, ಸಯನೈಡ್. ವೇರ್ ಸಯನೈಡ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ, the electrons to the oxygen, and E attacking agent will come to the carbon, resulting what, negative charge. See, oxygen ಗೆ negative charge ಆಯ್ತು, cyanohydrin compound. You have studied this in the second year PUC, right? So attacking agent base ಮೇಲೆ after addition ಅಥವಾ after attacking ಆ compound ಗೆ negative charge ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ positive charge ಸಿಗ್ಬೋದು. This is one more important effect of electrons. So yes, with this we can actually start with our revision. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಬೇಕರ್ ನಾಥನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೋ ಬಾಂಡ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಈ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. Benzene is the simplest system where I can explain alternative double and single bond. So double single, double single, double single. ಅಥವಾ
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ alternative double single groups. Again, with the examples we would solve it in the question itself. Hyperconjugation alli I would take this example, carbocation. Yaake carbocation is more stable. Coming to the tertiary one more, apart from plus I effect, how will you explain the stability of tertiary carbocation through hyperconjugation effect? Hyperconjugation na no bond resonance antanu kuda karitare, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬೇಕರ್ ನಾಥನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 he is the best friend, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2 is also best friend, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 3 is also best friend. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ and they all are ready to do their best. So they say that carbon, don't feel positive, don't feel negative ಹೇಳಿದೀವಿ. So carbon says, hey carbon, don't feel positive, we'll also be there with you ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ don't take too much of tension, let's share our stress ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? So I'll take one example. So this CH3 I'll write as it is. The upper one, this CH3 hydrogen I will split like this. ಆಯ್ತಾ, 3 hydrogen ಅಂತ ಹೇಳಿ I would split. Now what happens if this carbon is positive? So obviously this carbon talks to the hydrogen, 3 hydrogen. So e carbon and the carbon, they are best friends. And this carbon has few bodyguards. He says to the bodyguard number 1, bodyguard number 2, 3. He says to the bodyguard number 1 and the hydrogen number 1, hey hydrogen, better you shift your bond electrons here, and you are my bodyguard, right? So stay here only, take the positive charge and keep your electrons between the carbon. Ether. So I'll repeat again. So one of the CH3 nalli ಒಂದು ಸಲ ನಾ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಹೌ ದ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, bond is there, but do you see any bond? No. And that is called as no bond resonance ಅಥವಾ ಬೇಕರ್-ನಾಥನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎನಿವೇ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೌ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇವನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ದಿಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. And this carbon says, wait, ನೀವಿಬ್ರು ಹಂಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ, I too have 2 more bodyguards. Even they are capable of shifting the electron like this, and they are also capable of keeping the positive charge. ಹೇಗೆ? ಸಪೋಸ್ ಇವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಆಯ್ತಾ, ಈ ತಿರ್ಗಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಯೋರ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಬಾಂಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಯೂನಿಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಕ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಈಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ನೋ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಥರ್ಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ 9 hydrogen will actually help, transferring the sigma electron to keep the pi. ಸಿಗ್ಮಾ ಟು ಪೈ, ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈ ಆಯ್ತು. ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಗೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಂಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಈ ತರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ SS ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೈ. ಪೈ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌವ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ nomenclature ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರ್ವೈಸ್ GOC is like endless. Depending on the difficulty of the examination,
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಡನ್ ಅಪ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ದೇವ್ರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ, ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ, ರೈಟ್? ಎಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 2 3 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. 2 and 3 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಅದು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಇದೇನಿದು? ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈನ್, ಬ್ಯೂಟೀನ್. 2,3 ಡೈಮೆಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಬಟ್ ಆ 2 ಮತ್ತೆ 3 ನಡುವೆ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2,3 ಡೈಮೆಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟ್ 2-ene. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವ ಡಿಜಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬೈ ಹೈಫನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಸೆಪರೇಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಬೈ ಕಾಮಾ. ಡಿಜಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಸೆಪರೇಟ್ ದೇಮ್ ಬೈ ಹೈಫನ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈ ಡೈ-ಟ್ರೈ, ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೈ-ಟ್ರೈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್. Okay, so here the answer for this question is 2,3 dimethyl but 2-ene. Option A is correct. Next, the name of the next compound. So I would actually go with poll haakten nanu. Okay, I was checking your messages. Here we go with the poll. What will be the name of this compound? DA. There should be only one correct answer in KCET, students. Multiple correct answer irlikke chance illa. Okay, B, B, A, 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 A. Okay. A lot of people are saying A. And your time is up. Let's see. This is not carbon. Aita, idu carbon haudu. Idu carbon idu carbon haudu. Idu ಹೌದು, ಇದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ? 1 2 3 4. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ದ. ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ COOH ಹೈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ 2 3 4. ಸೊ ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೂಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ 3 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಇದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 and 4th ಪೊಸಿಷನ್. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಡರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಳೇ. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋ, ನೈಟ್ರೋ, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲೋ, ಬೈಸೈಕ್ಲೋ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್. ಸೊ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟ್. ಅದನ್ನ ಬಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ಬೇಡಿ. ಬ್ಯೂಟ್ ಅದು 3 ಬಿಕಾಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅಥವಾ ಈನ್ ಅಥವಾ ಐನ್, ಇದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟ್ 3 ಈನ್, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯು ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪೊಸಿಷನ್ 1. At the first carbon atom we have this oic acid. Acid idre adna oic. Carboxylic acid. So oic acid. So adna ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟ್ 3-ene 1 oic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ 1 ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬ್ಯೂಟ್ 3-ene oic acid. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ.
ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 1 ಯಾರೂ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಬ್ಯೂಟ್ 3 ಇನ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ 2 ವೊವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ it is removed and we would write it as enoic, butanoic acid, butanoic acid. This will be the name. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್. 35 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಓಕೆ, ನೈಸ್ ನೇಮ್. ಮಾಧುರ, ಕಾಶಿರಾವ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಧ್ರುವ್, ಸುಜಯ್, ಚಂದನ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಿಯಾ, ಹರ್ಷಿತಾ, ದಾರ್, ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ನಂದನ್, ತನುಷಾ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಂಗಿ, ಶ್ರೀ, ವೈಷ್ಣವಿ ಎಸ್, ಓಕೆ, ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮುನ್ಶಿಪ್, ಕೃಷ್ಣ ರಾಕ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ವಿಶ್ವಮಾಕ್ರಿ, ಪ್ರಭುರಾಜ್, ನಿಂಗಯ್ಯ, ಐಟಿಜಿಮಿ, ಆಶಿಯಾ, ಓಕೆ, ಐಟಿಜಿಮಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀ ಆಶಿಯಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. Okay, fine. So then comes Ananya. Ananya is here. Okay, Vilas, Sagar, almost ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? 40 members have answered. Yes, you all are correct. Like the way you answered, awesome. Next question, we'll go to the next question. IUPAC name for this particular compound. It was asked in previous year 2022. Ma'am, you can pronounce Tobrima sensi. What is that? Can you pronounce? Okay, I don't know. I would pronounce an Indian English accent. Okay, according to the local Indian English accent, it will be like Tobri Rama sensi. Topi Rama anta heli kelidini. Tobri Rama, I don't know. Anyways, so how do we name this? This is acid C double bond OH 1 2 3 4 5. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೋ ಇಸ್ ಕೀಟೋನ್. ಇದು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್. ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕೀಟೋ. ಯಾವ ಆಸಿಡ್? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾಗಿ I started numbering from this side and pent 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಪೆಂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ 4th ಪ್ಲೇಸ್ ಕೀಟೋ ಇದೆ. ಕೀಟೋ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯು ಯೂಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೋ. ಸೊ 4 ಆಕ್ಸೋ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ನೇಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಹುಡುಕಿ. ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಏನು? ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಏನಿಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಪೆಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪೆಂಟೇನ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇ ಮತ್ತೆ ಓ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಪೆಂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ and you have the primary suffix, secondary suffix, and prefix ಏನಿಲ್ಲಿ 4 oxopentanoic acid. 4 oxopentanoic acid. So there should not be any space. Illi space irbardu and it should be neat. 4 oxopentanoic acid. So right answer will be yes. Yaradu? Nimgu kuda. So right answer is option C, pentanoic acid. Correct IUPAC name of this compound. Very important. Do not do mistake. Now you have benzene and also you have fluorine. Also you have nitro group. Also you have ethyl group. How to practice in leaderboard. Leaderboard nalli practice ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ABC, ಅದರಲ್ಲಿ C ಅಂದ್ರೆ C, A ಅಂದ್ರೆ A, B ಅಂದ್ರೆ B ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Even I answered correct, but it's not showing my name. That's okay, it happens.
ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಜೊತೆಗೊಂದು OMR ಶೀಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. What is the IUPAC name of this compound? So everybody is answering DCAB. All the options. Oh my God. Ella options ididre OMR sheet yake namge alva? OMR sheet will be OMR sheet alli question gets disqualified. There should be only one correct answer. Which is that one correct answer? So let's go ahead. Fluorine gets highest ranking. Fluorine matte nitro matte illi 3 matte ethyl group becomes 4th, 5th, 6th. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ, ಗಿವ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಈಥೈಲ್ ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 1 ಫ್ಲೂರೋ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 ಫ್ಲೂರೋ ABCDF, ಫ್ಲೂರೋ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. 2 ನೈಟ್ರೋ ಇದೆ, 4 ಈಥೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಬರ್ದು ಹೈಫನ್ ಬರೀರಿ. ಇದು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾಕೆ? CH3 ಇದೇನಿದು CH2. ಈ ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದೊಂಥರ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದಂತಹ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ. 4 ಈಥೈಲ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್. 2 ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಝೆನ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ IUPAC ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ IUPAC ನೇಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ 1 ಫ್ಲೂರೋ, ABCDE ಬಂದು F ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಈಥೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. 4 ಈಥೈಲ್, 1 ಫ್ಲೂರೋ, 2 ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಝಿನ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 4 ಈಥೈಲ್, 1 ಫ್ಲೂರೋ, 2 ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಝಿನ್. ಆಪ್ಷನ್ A is correct. So let's see who answered. 20%. Only 20%. So the answer ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ನೇಮ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ 8100 ಸುಜಯ್, ಧ್ರುವ್, SK. ಆಸಮ್. ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ F. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಥೈಲ್, 1 ಫ್ಲೂರೋ, 2 ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಝಿನ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ A is the right answer. Very good. Whomever is answering now, very good. Appreciate. Next question. Acetone and propanol, isomerism related question. Please do not attempt complicated one. ಈಗ ನೀವು ನೀಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್, ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್, ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೀಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೀಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ CET ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. Yet we'll prepare for the difficulty level of questions. I've included that as well. Acetone and propanol are functional, position, geometric, optical. So as you see, ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪೋಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. CH3, CH2, C double bond OH. So same number of carbon. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1, 2, 3. Same number carbon, different functional group. So they belong to functional isomerism. Next question. This I've taken from your NCERT exemplar. Okay, I've taken from NCERT exemplar and I mixed it with PYQ jothe mix madidini. Answer this. You have this option. Compound number 1, 2, 3, 4. 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು aldehyde. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanol. Compound number 1 is pentanol. Compound number 2 is 1, 2, 3, 4, 5. 2-pentanone. Idu bandu 2-pentanone. Idu pentanol. Aldehyde. Nol. Idu 3-pentanone. 3-pentanone. Idenidu? Idu 1, 2, 3, 4. 3-methyl butanol. 3-methyl butanol. Okay. So what is the correct answer? Which of the following pairs are position isomer? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು position isomer ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
You have to choose the one combination. I have modified this question, not exactly like how it is in exemplar. So do not copy paste your answer by referring to some other websites. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ there is one more category ಇದೆ, ಮೆಟಾಮರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೆಟಾಮರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್, ಟಾಟಮರ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಮರ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್, ರಿಂಗ್ ಚೈನ್, ಟಾಟೋಮರ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮತ್ತೆ RT, ಮೆಟಾಮರ್, ಪೊಸಿಷನ್, ಚೈನ್. RT, FMC, CP ಇದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಟಾಟೋಮರ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್, ಮೆಟಾಮರ್, ಚೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್. ಒಂದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪೊಸಿಷನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಮರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ನೀವು ಮೆಟಾಮರ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೂಸನ್, ಮೆಟಾಮರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಟಾಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಿವೆಲೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ C ಬಾಂಡ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ. C ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು CH3 ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟಾಮರ್. ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಥರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಥರ್ ಶೋಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಾಮರ್. CH3O, CH2, CH3. ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. O is a functional group, polyvalent, more than one ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಈಚೆ ಇದೆ. But in the second one, 2 and 2 I have distributed. So compound number 1 and compound number 2 are called as metamer. ಇವ್ರನ್ನ ಮೆಟಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಮೆಟಾಮರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CH3, C double bond O, CH2, CH3, 2 pentanone. ಆಯ್ತಾ? CH3, CH2, C double bond O, CH2, CH3, 3 pentanone. What is the difference between 2 pentanone and 3 pentanone? Alkyl group 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. First confirm that chain number is equal. If the chain is equal, look into the position of double bond. And across the, not position of double bond, position of functional group. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೆಟಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮೆಟಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೆಟಾಮರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮೆಟಾಮರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಮೆಟಾಮರ್ ಕೂಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಮರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಟಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್. ಟಾಟೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟಾಟೋಮರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಟಾಟೋಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಟಾಮರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ RT FMC ಅಂದರೆ RT FMCP ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಮರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಟಾಮರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಮರ್. ಅವರು ಮೆಟಾಮರ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ಚೂಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್,
ಮೆಟಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಾಮರ್. ಬಟ್ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಮರ್ ಅಂತಲೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನಿಗೂ ಮೆಟಾಮರಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥಯೋ ಗ್ರೂಪ್, ಸಲ್ಫರ್ ಗ್ರೂಪ್, CH3 ಒಂದು ಕಡೆ, CCC, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ಇನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, 2 ಇನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಮರ್. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮೆಟಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಥರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಥಯಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಥಯಾ ಗ್ರೂಪ್, ಥಯೋಲ್ ಐ ಗೆಸ್, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕೀಟೋನ್. ಆಯಿತಾ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಡೀಪ್, ಡೀಪ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಡೀಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸೆಟಲ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಾಮರ್ ಆಯಿತು, ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಯಿತು. ಟಾಟೋಮರ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟಾಟೋಮರ್ಸ್ CH3COH ಇದೆ. ಇದೇನಿದು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಟಾಟೋಮರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಟೋಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಕೀಟೋ ಇನೋಲ್ ಟಾಟೋಮರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಟೋಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ಕೀಟೋ ಇನೋಲ್ ಟಾಟೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಟೋ ಇನೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಈ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈನ್ ಮತ್ತೆ ಓಲ್. ಈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಈನ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಓಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಕೀಟೋ ಇನೋಲ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್? ಕೀಟೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಕೀಟೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಸಿಟೋನ್, CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು CH3. ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇನೋಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ will actually go. I'll tell you how and why it has to go. CH ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು? CH ಅದೇ ಥರ ಐತಿಯಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈ C ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ O ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ O ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಲ್ಲಿ OH ಆಯಿತು. ಈಚೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, CH3 ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3 ಇತ್ತು. ರೈಟ್? ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ CH2ದು one of the hydrogen bond you have shifted. This oxygen attracted the hydrogen. So ಏನಾಯ್ತು? ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಈನ್ ಓಲ್. ಈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಓಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ OH. ಇದನ್ನೇ ಕೀಟೋ ಇನೋಲ್ ಟಾಟೋಮೆರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಸಿಡ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಸಿಡ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, CH2 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, CH3. ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟೋ ಇನೋಲ್ ಟಾಟೋಮೆರೈಸೇಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಮೇಡಮ್ ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೀಟೋ ಇನೋಲ್ ಟಾಟೋಮೆರೈಸೇಷನ್? ಕೀಟೋ ಇನೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾಂಡನ್ನು ಈಚೆಗೆ. ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಥಿಲೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ or a methyl group. But remember, methylene group ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
acidic ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಓಕೆ, ಈ CH3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ, ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು O ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ O ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಿತೀನಿ, ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್. O ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು OH ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ OH ಆಯ್ತು. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, CH ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ CH ಈಚೆ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, CH3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಈನ್ ಓಲ್, ಕೀಟೋ ಇನಾಲ್, ಟಾಟೋಮೆರೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೆಟಾಮರ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಥರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಮಲೆನಾಡು? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಆಚೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯೋರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೀಟೋ ಇನಾಲ್. ಕೀಟೋ ಇನಾಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ರು, ಎತ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ರು ಕೈನ. So just give the thumbs up if you have understood ketoinol. At least 40% in the last moment. Hydride shift. Yes. It's not hydride shift. Rocky, it's not hydride shift. It is actually H plus shift. It's not hydride because you're shifting hydrogen to O minus. Ma'am, by when will the revision series end for PCM? By September 11, if I'm not wrong. And then Maha Marathon starts. Proton shift is the absolute word. Yes, it's a proton shift. Ma'am, by when your series will end? Okay, very good, very good. Oh, I'm so happy to see all your emoticons. Okay, thank you so much. Thank you so much. Acknowledged your response. So coming to the question. Ivaga question ge conclusion barana. Yavud idrali? We coming back to position. We learned metamer, position and tautomers. Perfect agi. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಮೆಟಾಮರಿಗೂ ಪೊಸಿಷನಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಪೊಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಇಂಥ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE. ಸೊ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ CET ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ PYQ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟಾಟೋಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಡಿಡ್ ಯು ಮೀನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್? ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೆಟಾಮರ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೆಟಾಮರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. I write here CH3, CH2, OH. ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು? OH. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಲಿವೆಲೆಂಟ್. ಮೆಟಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀಟೋನ್, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಆಚೆನೂ ಇರಬೇಕು, ಈಚೆನೂ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. Only this side you can add. The opposite side you can't add. That's why alcohol will not show metamerism. Okay? Alcohol only shows functional isomerism. ಈಗ ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಬರೀ ಇದ್ರದ್ದು. CH3 O ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, H ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, CH3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಈಥರ್, ಅಥವಾ ಫಿನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್. Look here, this is also isomerism only, no? CH2OH, benzyl alcohol. Benzyl alcoholigu anisoligu ಇರೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು? This is benzyl alcohol. Benzyl alcohol, right? So can I write the same benzyl alcohol as OCH3? ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? Can I write these two and ask you what these are? These are what? These are functional isomer. ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇದು ಈಥರ್, ಅನಿಸೋಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಾಕ್ಸಿಬೆನ್ಸಿನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
ಸೇಮ್ ಚೈನ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಕಾರ್ಬನ್. Look at the position of OH. If I number this as 1, 2, 3, 4. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು? Should I number it from this side? No. Number it from that carbon where OH gets the minimum, carbon bearing OH gets the minimum ranking. So ಇದೆರಡು ಕೂಡ position isomer, because position isomer ನಲ್ಲಿ position of alcohol is different. Alcohol substituted carbon atom, the position is different. This is 2 butanol, this is just 1 butanol. So these two are positional isomer. Thank you. These two are positional isomer. Ketones show both position and meta. Yes, yes, absolutely. Yes, so don't do it, yaar. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ OH ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾಲಿವೆಲೆಂಟ್. ನೋ, OH ಪಾಲಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮೆಟಾಮರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೆಟಾಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿವೆಲೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಮೆಟಾಮರಿಗೆ ಪಾಲಿವೆಲೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? OH ಸಿಂಗಲ್ ವೆಲೆಂಟ್. OH ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದು ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್. ಈಸ್ ಆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Ether has both the side bonds. Yes, ether is polyvalent. Ether andre oxygen, polyvalent. Okay, okay. Done. Ananya SR has started answering. Okay, so now let's go to the next question. Previous question ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ? So we were stuck in this question only. Previous question, right answer is 2 and 3. 2 and 3. Option B. These two are positional isomer. Metamer options illa, position ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, position ಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. Next question. All set. So we have here a very good question. ನೋಡಿ, read ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇನ್ CET it's very important to have a skill. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಓದೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದೋದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ್ಲಿಂದಾನೆ. Suggest best study material. I am also searching the same best study material. I guess I should write my own book now, because I am not happy with one material. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಗುಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಯು KCETಗೆ Cengage is good. You can practice from Cengage or MTJ. But I also tell you that your first step of preparation should be your NCERT. NCERT exemplar nella ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ NCERT exemplar, past year questions ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಎನಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಕ್. For NEET, I guess Arihant is better because the quality of the question is bit higher. So check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ. Do not believe that all the answers which is there in the books are only correct. Always think from your side. And your poll starts now. I will give you 60 seconds of time to answer this poll question. 60 seconds of time. Yes, I have given side. Ma'am, please side. Yes, yes. Lakshya KCET will begin from April 15th, the tentative date. Any changes, they will let you know. Option C, option C, option C. So the question was, which of the following is not a pair of isomer? Are not functional isomer. Option C, 1 and 4, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 4. Very good, very good, very good. Your response, tremendously, I'm happy for your response. All are superb way of answering, like just happy, just extremely happy with the way you're answering. Very good, very good, very good. So nodಕೊಳ್ಳಿ 1 and 3, ketone, aldehyde and ketone. This is ketone, this is aldehyde, functional isomer. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು not. 1 and 2, again ketone, aldehyde. Yes, they are. 1 and 4, 1 and 4. They both are aldehyde only. So both are aldehyde only. ಹಾಗಾಗಿ 1 and 4 is not the
functional isomer. Correct answer will be option C. Option C. 80.88%. Very good, very good. Superb, students, superb. If you have answered this concept so clearly, trust me, you are the king and queens of organic chemistry. No doubt in that. No doubt in that. Very good, very good. Awesome. Next question. Identify the correct statement in the following. Correct statement. This question is asked in 2017 and again regarding your isomer from GOC, General Organic Chemistry. Okay. So, N-butane, isobutane are functional isomers. N-butane, isobutane are functional isomers. Howda? No. Then what are they? Chain isomer. What is N-butane? Straight chain, 4 carbon atom. What is isobutane? Isobutane alli write 3 carbon atom and 1 branching in the second carbon. Iso yavaglu kuda itra irutte. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಕೀಪ್ ಎಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋ. ಐಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೀಪ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಥವಾ ಈಚೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 branching. Last but second carbon has 1 branching, iso compounds. 2 branching, then neo compounds. ಎರಡು ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಯೋ ಕಂಪೌಂಡ್. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಐಸೋ. ಐಸೋವನ್ನ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐಸೋ ಆರ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್, ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಚೈನ್ ಲೆಂತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ and this is different. ಆಯ್ತಾ? 2-methyl propane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಸೋವನ್ನ 2-methyl propane, 2-methyl propane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Propane 1-ol and propane 2-ol are position isomer. Correct. Propane 1-ol and propane 2-ol. Prop refers to 3 carbon, 1-ol ಅಂದ್ರೆ first carbon ಅಲ್ಲಿ OH, 2-ol ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ second carbon ಅಲ್ಲಿ OH. So this is correct. Dimethyl ether and ethanol are chain isomer. Wrong. Ether, dimethyl ether. Ether anta helidre O. C2H5. Aita? C2H5. Dimethyl ether. Ethanol. CH3, CH2, OH. They are nothing because their formula will not match. These two are having no relationship. They are not even ಏನದು functional isomers because carbon numbers are different. Carbon numbers are different, right? ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯೂಟನೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಎಥನೋಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯೂಟನೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಚೈನ್ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, this would have been the option. This is wrong now. Ethanoic acid, methyl methanoate. Ethanoic acid, methyl methanoate are position isomer. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ethanoic acid. Ethanoic acid ಅಂದ್ರೆ CH3 C double bond O OH. Methyl methanoate ಎಸ್ಟರ್, ಇದು ಎಸ್ಟರ್. ಮಿಥೈಲ್, ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್ಟರ್, ಇದು O ಪಕ್ಕ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿ, ಈ O ಆದ ನಂತರ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಮೆಥನೋವೇಟ್. ಮಿಥೈಲ್ ಆಯ್ತು, ಮೆಥನೋವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 2, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 and 2. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OCH3. ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COH ಅಥವಾ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಮಿಥೈಲ್ ಮೆಥನೋವೇಟ್. ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಇನ್ ಎಸ್ಟರ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O H ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ CH3 ಬರೀತೀರಾ. ಟೇಕ್ ದ CH3 ಹಿಯರ್. H ಅನ್ನ, ಈ H ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. So this becomes ester, this becomes acid, and they have same formula but different functional group. Here acid functional group, here ester functional group. So actually they are functional isomers. Functional isomers. Talking about the same, dimethyl ether ethanol are chain isomer.
ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಎಥನೋಲ್ ನೋ, ಇದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ರಾಂಗ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಐ ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ನೈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಶ್ರೀಜಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶೋರ್. All set. Next, which of the following is not a pair of functional isomer? Which of the following is not a pair of functional isomer? Last carbon nali first. Okay, you guys answer. Meanwhile, let me see, is this Kavna your question? I didn't understand your question. I just interchanged hydrogen and CH3 position. That's it. Aita? Hydrogen count nodkoli. Which of the following? In 2020, they've asked this question. Which of the following is not a pair of functional isomer? Idantu functional alla because same functional group idre, they are not functional isomer. Functional isomer andre same formula, different functional group irbeku. Different functional group. Idenidu metamer. ಇವರಿಬ್ರು ಯಾರು? ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್. ಇವರು ಮೆಟಾಮರ್ಸ್, ಇವರು ರೈಟ್, ಇವರು ಮೆಟಾಮರ್ಸ್. ಇವರಿಬ್ರು ಯಾರು? ಇವರಿಬ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವರಿಬ್ರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಒಂದು ಈಥರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಥರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್. ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅರೆ ಅಮೈನ್ ಆಯ್ತು, ನೈಟ್ರೋ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನ. CH3 ಅಲ್ಲಿ CH3 ಇಲ್ಲ, CH2 ಇದೆ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ CH3ದು, C ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು C ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತು? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. CH3 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೇನು? CH2. That H2 is here. I mean, that CH2 ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈ CH3 ಈ CH2ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ CH2, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 more ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ one nitrogen, 2 oxygen. Yes, these two are functional isomer. What about this one? Acid ಮತ್ತೆ ester. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ethanoic acid, methyl methanoate. They are also functional isomer. Correct answer will be the one which is not. Option A. Option A ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು functional isomer ಅಲ್ಲ, ಅದು metamer. ಅದು metamer. Next question. I guess this is also similar type, but I guess it's almost repeated type. Next question. Which of the following has the lowest boiling point? In 2020 they've asked. Yarige lowest boiling point ide? Alcoholic alla because it can form a intermolecular hydrogen bonding. Idukku alla because this also can form intermolecular hydrogen bonding. This will boil. Acid igantu sikkapate boiling point ide. Boiling point is highest for acid group. So it should be my favorite reagent, ether. ನಾನು MSc ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಅಲ್ಲ 6 o'clockಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 o'clockಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ರೀಚ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈ 9:30 ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು 6 hours in MSc. And whenever we have to take the burette ಅಥವಾ pipette ಅಥವಾ conical flask ಅಥವಾ round bottom flask, distillation flask ತುಂಬ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಈಥರ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ MScನಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಬೈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ acetone or ether. Why 3? Because it will easily dry up. Highly volatile. Keep it, just you do, it goes away. ಅಷ್ಟು volatile ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 molecules existing van der Waals force is very ಲೆಸ್. ಸೊ I just wish
ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಉಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇದರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೌ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್. How God beautifully created ether in a different way, water in different way. All are unique and all they have their own purpose. Resonance effect is not observed in. Resonance effect is not observed in. Shift the pi bond. Shifted here. Again shifted here. Conjugate ಇದೆಯಾ? Conjugate ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ pair of electron. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಬಾಂಡ್ ಈಚೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು, ಯಾವ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದು? ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾವ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. electrons are actually away from the chain. ಇಲ್ಲಿ chlorine ಇದೆ ನೋಡಿ, chlorine. Shift this and chlorine will help shifting the lone pair electrons. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ effect ಇದು? chlorine. Chlorine ಇಲ್ಲಿ inductive effect ಅಲ್ಲ, because it is shifting its pair of electron. So ಇದು minus R effect or minus M effect. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And here you see there should be double bond, double bond. Nitrogen ಇದೆ. Nitrogen wants to shift its electron. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. Nitrogen has to shift adjacent to it. But next adjacent ಖಾಲಿ ಇದೆ. There is a difference here. ಇಲ್ಲಿ difference ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ shift ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. But ಆ provision ಇಲ್ಲ. Correct answer will be option D. This is not a resonance effect. Very good. Very good. Superb. 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 Yes, pole ಕೊಡುವ. Compound having longest CCl bond. Here we go with a pole. Here we go with a pole. 30 minutes is enough for this question. Hello. Sure, Tejas will poll ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ವೆನ್ ದ ಲೈವ್ ಇಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ CCl ಬಾಂಡ್? The answer is option B. ಯಾರೆಲ್ಲ option B ಮಾಡಿದಿರಾ? It's correct. Because ಇದು ಈ carbon is sp2 hybridized. sp2 hybridized, point number 1. And also chlorine shows minus R effect. Partial double bond shrinkens. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ same way. ಇಲ್ಲಿ chlorine is attached to sp2 hybridized carbon. Carbon double bond ನಲ್ಲಿ ಈ carbon is sp2 hybridized. So what? ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಆ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಯ್ತು. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೇ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. 71.74%. So good. Very good students. Superb. Dhruv, Madhara and Priya, Kashira, Dhars, SK, Nandini, Sujay. Very good. In which of the following homolytic bond fission takes place? In which of the following homolytic bond fission takes place? Free radical, chlorination, addition, alkaline, nitration of benzene. ಈ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So, I mean, check ಮಾಡಬೇಕು. I'm not telling you the negative thing. You have to check, but it is free radical chlorination. In homolytic, say that ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಈ ತರ. ಸೊ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, UV ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. UV ಲೈಟ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗಳ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್? ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಇವರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಬೆನ್ಸಿನ್.
Benzene. Benzene is non-polar. Or carbon tetrachloride. It is non-polar. ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್, ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. So they are non-polar. They always stabilize the formed free radicals. Okay. A is the right answer. A is the right answer. Next poll ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಬೈಬೇಡಿ. Okay, ಇದಕ್ಕೆ poll ಹಾಕುವ. This was asked in JEE exam also, if I'm not wrong. And it is asked in 2016 CET paper. So also go through JEE level 1 type of questions. Non-polar solvent. Yes. So which is the right answer? ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I've seen many of the people writing it in a wrong way. Option A. Thank God, thank God. 1 bromo, 2 butane. Very good, very good. Poll stopped. Right answer. This is a carbon. Okay, idu carbon. Idu 1, 2, 3, 4. So ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 1, 2, 3, 4 ಬ್ಯೂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3 ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಈನ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ at the first position. 1 bromo. So 1 bromo bute 2 in. Option A is correct. So let's see how many of you have answered. Wow, 77.42%. Dhruv again is in the lead. Dhruv tumba lead ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೋಡೋಣ. Replacement of Cl of chlorobenzene to give phenol. Replacement of Cl of chlorobenzene. ಈ Cl ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಎಸ್, 623 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, 300 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ 2,4 ಡೈನೈಟ್ರೋಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ರೆಡಿಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 2,4 ಡೈನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್, 2,4 ಡೈನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು Cl ಇದ್ರೆ, you can easily convert that into OH group with the less condition, less temperature. Right? How is this possible? And your time starts now. Multiple choice, 30 seconds is enough. And here is where your options are. Ma'am, poll start ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. And I'm this side watching your answers. NO2 withdraws electron from ortho and para. NO2 donates. NO2 withdraws electron from meta. NO2 group makes the ring electron rich at ortho and para. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ಎ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? A, D, B ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Majority are saying right answer. Govind, Lakshya KCET will be starting from 15th of April. Tentative date 15th April. Very good, very good. So many of you are answering. Very good. Superb, superb. The answer is option D. Nitro group is actually withdrawing electrons. Nama intention enilli? Intention is ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬರಬೇಕು. Cl ಮೈನಸ್ ಬದಲಿಗೆ OH ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವೀಕರ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 2NO2, he takes up the electron, making the double bond very unstable. ಆ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಬಾಂಡ್ breaks, and in that bond OH becomes substituted. Core meaning ಬೇರೆ ಇದೆ, but I'm not teaching the core meaning. Yes, so very good, very good. Next, which of the following compounds in 2016, almost 9 years back, most acidic compound? Your poll starts now, and here we go with the answer. All are saying C. Very good. So look into the option. Yelly electron withdrawing group like cyanide group, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಅಂದರೆ that compound is capable of giving you H plus ion very quickly. Okay, so which is that? Superb, superb.
So many of you are telling option C, and right answer is option C. 68.25% people have answered. And here we go with the poll. Vilas, Kavya Krishna, Kashi Rao, Varun, Vidya, Malika. So the top 3 position, SK, Madara and Dhruva. Very good, very good. Andre, you might have attempted more questions, students, but adralli number of questions yavaglu less torsutte. Option C. Next, electrophile that participates in nitration of benzene. Nitration of benzene nalli ಯಾವ electrophile? Nitration ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, HNO3 plus H2SO4, right? Nitrating mixture ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And both should be concentrated. ಎರಡು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ N ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH O ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH and OH. HNO3 though H will actually flirt with hydrogen of sulfuric acid. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇವನು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮನೆಯಿಂದ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು OH2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ OH2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಈ ಓಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. So it is NO2 positive. NO2 positive. Option B is the right answer. Option B is the right answer. 72.88% of the students have answered. Good, good. So this is also asked in 2016. I guess now it is time to answer some of the important exemplar questions. Aita, which one of the following nitrogen is most nucleophilic? ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನೈಟ್ರೋಜನಿನ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್? ಯಾವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್? ಯಾವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್? ಇದು ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 will always be localized. So this nitrogen is a good nucleophile. Nucleophile ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ, if anybody has positive charge, he would help by donating the electron. Maximum number of optical isomer for 1 bromo 2 methyl cyclobutane. So this question was asked in 2011. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೋಮೋ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, CH2. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು? 2 to the power n ಅಂತ ಹೇಳೋ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ n here? n refers to chiral carbon. What is chiral carbon? A carbon which has 4 different group. So this is a carbon, this carbon has 1 group here, idon group ide, idon group ide, idon group ide, and one more is hydrogen. Adna pink color alli baruttine. Ee carbon kuda 3 different group ide, 1 2 3 and one more is hydrogen. So there are 2 carbon, asymmetric carbon. Idu asymmetric alla because ee carbon alli similar groups of hydrogen ide. ಹಾಗಾಗಿ 2 to the power n ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 2 to the power 2 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಐ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸಿಮಿಲರ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು, ರೈಟ್? Electron negativity of carbon depends upon, yeah, these all are exemplar questions, but yes, I want to solve
ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಎಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಿವಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲವಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೂವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದೇ ಲವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೂವರ್ ಸ್ಪೀಷಸ್. Electron poor species. Which of the following group contain only electrophile? Only electrophile iruva group yaudu? Combination type of question, and your poll time starts for 60 seconds. So can you answer me now? Think ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ thinking skill is very very important. A, B, B. Yes. So a lot of you are answering. Okay. Time is going to get over. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. BF3, boron trifluoride, is an electrophile. ಯಾಕೆ? He will act as a Lewis acid. ಲೀವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ BF3. ಬಟ್ NH3 ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ನಾವು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಕಲ್ತ್ವಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ C2H5. C2H5 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕಾರ್ಬಾನಯಾನ್. ಇದು ಕಾರ್ಬಾನಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾನಯಾನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ಇವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. C2H5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ C3H6 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದವರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷಸ್, ಅವರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀರಿ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲ, ಸರಿ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡಿಡಿತೀರಾ? AlCl3 ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್, ಅದಕ್ಕೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್. ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. SO3 ನಲ್ಲಿ S double bond, single bond minus. So sulfur valency is 6. SO3 ನಲ್ಲಿ actually it is the sulfur which acts as the Lewis acid. NO2 plus ನಲ್ಲಿ NO2 plus N double bond O positive ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So all are electrophiles. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ NO2 plus is electrophile, CH3 is electrophile, and C double bond O ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇದು CH3, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. CH3 ಹೋಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇರಲಿ. ಸೊ CH3 ಹೋಲ್ ಟ್ವೈಸ್, C double bond O CH3. So there is an electrophile carbon. Carboxyl carbons are, carboxyl carbon is a electrophile ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 and 3 is the right option. 2 and 3. Option B is the right answer. Hope you have answered. Option B. Only 34.33% of students have answered this question. No issues. Nucleophile is a species that should have. Nucleophile is a species that should have a pair of electron to donate, a positive charge, a negative charge, electron deficient species. So ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ and fourth statement, and your option A, B, C and D like this. First and fourth, first and third, first and second, second and fourth. Which is the right answer?
Your poll time starts now for 30 seconds. So tell me the answer now. 1 and 3. Yeah, 1 and 3. A pair of electron to donate negative charge. ಒಂದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಈ ತರ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ನೋಡಿ, OH ಮೈನಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೇವ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ a very good nucleophile. So which option is correct? 1 and 3. Yes, option B is correct. So here we go. Option B. 47.89. Maybe your answer still it is taking. Very good, very good, very good. Superb, superb, superb. Next question. Hyperconjugation involves delocalization of dash electrons of carbon, hydrogen, sigma of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system. Electrons of carbon, hydrogen of sigma of alkyl group directly attached to the positively charged carbon atom. Pi electrons of carbon-carbon bond, lone pair of electrons. Obviously pi alla, lone pair alla. Option A, B nalli yaudu anta heli neevu nange helbeku. Electrons of carbon, hydrogen, sigma bond of an alkyl directly attached to an unsaturated system. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೂಪರ್. That's a good energy you're showing. Option B is the right answer. No doubt it is B. Yes, 67.69%. Very good, super. Next question. Match the following. Here we come with the last part, that is purification of organic compound ideyalla adralli. I want you all to search the answer for this question. 𝐒𝐂𝐀𝐍𝐍𝐃𝐄 reagent andre sodium fusion extract. 𝐒𝐂𝐀𝐍𝐍𝐃𝐄 reagent ಅನ್ನ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಚೈನಾ ಡಿಶ್ ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಬೌಲ್. ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇವಾಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ತರ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸಲ್ದು ಮೋಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಕುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಲ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಪರ್ಸು ಅದು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾಟರನ್ನು 𝐒𝐂𝐀𝐍𝐶 ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇದನ್ನ ಫ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಸಲ್ಫರ್, ಮೇ ಬಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಥರ ಹೊಳೆಯೋ ಥರ, crush it, filter it, and the filtrate is called as 𝐒𝐂𝐀𝐍𝐶 reagent ಅಥವಾ sodium fusion extract. sodium fusion extract ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಟೇಕ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ.
You want to convert that covalent bond into ionic bond. That's why you're taking sodium. Okay. If your covalent compound, organic compound has carbon and nitrogen, that will react with sodium to give you sodium cyanide. If your sodium is actually reacting with organic compound containing sulfur, sodium thiocyanide, sodium cyanide, sodium thiocyanide anta heli different organic compound of ionic compound agi ಆ extract ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. Now you're doing a confirmation test. ಅದರಲ್ಲಿ cyanide ಇದೆಯಾ thiocyanide ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ confirmation test ಮಾಡ್ತೀರಾ. So you have to add 2 reagents. Prussian blue ಯಾಕೆ add ಮಾಡ್ತೀವಿ? This is a homework for you. So how do you detect nitrogen? Nitrogen ಹೇಗೆ detect ಮಾಡ್ತೀರಾ? How do you detect sulfur? ಆ compound ಹೆಸರೇನು? ಆಯ್ತಾ? How do you detect thiocyanide? SCN minus ion. So to search this, you just have to spend some 10 minutes time with your first year organic compound, a very theoretical. New search ಮಾಡಿ ನನಗೆ next live ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, because easy to understand. Apart from that, ಅದರಲ್ಲಿ Geldahl's method, Umas method, ಏನು ಈ distillation ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ match the following ಇದೆ. We'll discuss that. Lucas reagent alla, Lessaignez reagent. Break I will give you. Let's solve this, and by 6:05 I'll give you the break. So, 2 solids which have different solubility in a solvent and do not undergo reaction when dissolved in it. Here to solvent. For example, take a water and you can add sugar, you can add salt. Okay? But both of them will not react. Sugar and salt react agalla, but these 2 solids are there in the water. How do you separate them? You will always separate them by crystallization. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎರಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು, ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಇರುವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವೇನೇನು ಶುಗರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ರೀಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Because on cooling the solution becomes super saturated. ಅದನ್ನ crystallization ಅಲ್ಲಿ separate ಮಾಡ್ತೀರಾ. Liquid that decomposes at its boiling point, like glycerol type of liquid which might decompose at boiling point. ಅವಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? So how boiling point and pressure connected ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ from solution chapter. So ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಪರ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ becomes more than or equal to the atmospheric pressure. We all have atmospheric pressure upon us, every object on Earth's surface, right? So boiling point already depends, always depends on the pressure. So cooker nalella ನಾವು artificial pressure ಬೇಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, and more than pressure ಬಂದಾಗ ವಿಶಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, right? So ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್. ಸ್ಟೀಮ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ನೀವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, some flowers in the you want to extract the fragrance, not steam distillation. This is distillation under reduced pressure. Yeah, steam volatile liquids and steam distillation anta heltare. Very good. Priya, very good. 2 liquids which have boiling point close to each other. 2 liquids which have boiling point close to each other in petroleum industry, in refineries. How do they differentiate different petroleum products if it is in liquid state? Fractional distillation. 2 liquids with a large difference in the boiling point will go with simple distillation. So this is a different distillation technique. We'll go with the next one. Dumas method. Usually Dumas method nalli how do we identify the nitrogen present in the organic compound anna
ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಟೆಡ್, ಆಯ್ತಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಡ್ಯೂಮಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಜೆಲ್ಡಾಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಮೆಷರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ವಿ ಮೆಷರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೈ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಇನ್ ಜೆಲ್ಡಾಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಡ್ಯೂಮಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಕೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಷರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ Mg2P2O7 ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಪೋಹ್ಯಾಲೈಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬೇಗ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಕ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇಷ್ಟು 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ. ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ. ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಲಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಪೌಡರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ Al2O3 ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್. And whatever the solvent like alcohol, petrol, acetone, ಏನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಸಪರೇಟ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಆಯ್ತಾ? ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Thin layer chromatography. Imagine your biology slide, microscopic slide. So in thin layer, take one microscopic slide and just apply a thin layer of silica gel or again alumina powder. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. So in thin layer chromatography nalli basically the background what you use to separate is thin layer slide on which you actually coat silica gel. Idralli basically again amino acid separation, ink separation ella kuda thin layer nalli ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಪೇಪರನ್ನು ನೀವೊಂದು ಅಗೇನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಈ ಜಾರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ,
ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಲರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟ್ along with the solvent through all the colors will separate. So in paper chromatography, but in paper chromatography, paper ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ liquid ಇದೆ, and whatever you add also is a liquid. So partition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how much partition separation happens in the paper's liquid. ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೀಕರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನಫ್, ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ವೆನ್ ದ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ hydrocarbon. Break ಬೇಕಾ? So we'll go for a break and then we'll rejoin again by 10 minutes, okay? So we'll meet within 10 minutes. Class will resume at 6:10. 6:10. Yes. Break ತಗೊಳ್ಳುವ? 20 minutes break ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? 6:15 ಗೆ, okay? That because class ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6:15. ನೀವು 5 minutes ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ.
Hello students, welcome back to the session. Ellardu tea break mugita? All set. So people are like, what is Dumas method, Gildahl's method? These are the quantitative estimation method. Procedure, in detailing, otta kutkolake ivaga time illa. So we have to just sum up. ಆಯ್ತಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಲೆಸೈಗ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದರ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಅದು ಡ್ಯೂಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲ್ಡಾಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿಚ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ I wanted to have this question discussion related to the previous chapter itself. Remember free radical anta heluvantadu iga carbon, hydrogen tetrahedral structure ide. When carbon actually has 4 bonds, tetrahedral structure. Free radical nalli enagutte ee bond electrons idiyalla ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡಲ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ sp3 ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ sp2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಸೈಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಟ್ರಯಾಗನಲ್ ಪ್ಲೇನರ್, ಕಾರ್ಬಾನಯಾನ್ ಕೂಡ ಟ್ರಯಾಗನಲ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಐ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಿರಮಿಡಲ್, ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಗನಲ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಎ. ಕಾರ್ಬಾನಯಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ planar molecule. Carbocation, carbanion with the hybridization of sp2 for carbocation it is planar. Then what about the hybridization of free radical? That's a little work which you have to do, and I'm just cross verifying yavadru important questions bittidiva anta heli. Here we go with the representation. These are from your NCERT exemplar only. Suppose if C double bond C ide ಆಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ HCl ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. HCl ನಲ್ಲಿರುವ H+ ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್? ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಚೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಯುವರ್ ಪೋಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಸೊ ರೋಮನ್ ಆತಿಫ್, I guess it's okay. So people are answering sp3, sp2, sp3, sp2. There should be only one answer. Sarthak 2.0. No. Sarthak 2.0 content will be different. Illu kuda different irutte. Everywhere we cannot teach the same, alva. Nishant, I could see your messages. It will be different. Different anta helidre questions are actually different. Concept same irutte. Questions will be different. ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಬೋತ್ ದ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಇಸ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12% ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೀ ಬ್ರೇಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ದ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫಿಷನ್ ಇನ್ 2 different ways. The correct representation involving a heterolytic fission of CH3Br is. Correct option yaudu? Your poll starts now. Your poll starts now. Okay. So you're saying B. So heterolytic, not homolytic, heterolytic. ಹೆಟಿರೋಲಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ.
Now choose between 3. Bromine is more electronegative. Electron comes here. Right? Bromine should be negative. Is this negative? No, positive. Cut again. Option A and B. This should come here. BR should negative. Option B is right. Very good, very good. So B is the answer. 67.65% of people have answered. Priya, Kashirav, Dhruv, Meghna, Shivu, Nayak. Very good, very good. Superb student, superb. Next, here we go with one more question. Ionic species are stabilized by dispersal of charge. Which of the following carboxylate ion is the most stable? Yava carboxylate ion is most stable out of all the options? So here, whomever cannot see, there is one fluorine and one more fluorine. Okay? Carboxylate ion anta helidrenu carboxylic group, acid group andre OH. Illi R irutte. R could be anything. Aita ivaga alli R C double bond O O minus carboxylate ion R should not act plus R should not show plus I effect. So which is the right answer? Multiple choice question. Your poll starts now. Whomever wanted to answer, you can answer. Definitely not the A. A is not the answer. Is B answer? Could be because chlorine will take away the electron. Basically, idea is ee jagadalli density of electron should be lesser so that negative charge can be effectively resonate. Negative charge effectively resonate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ R ಅಲ್ಲಿ, if R has electron withdrawing groups such as fluorine, chlorine, like 2 times fluorine, 2 times chlorine, then that carboxylate ion is the best. So, atra nodidadre option B nal nodi, ಈ CH ಗ್ರೂಪಿಗೆ 2 fluorine ಇದೆ. So, electron density is lesser. Oxygen can easily resonate its electron. Oxygen ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ electrons ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ resonate ಮಾಡುತ್ತೆ. Option D is the right answer. Only 18 members have answered. Dhruva, Priya, Jagdish, Kashirav has answered this question. Is it so? Not B. Not B. Not B. B ಗಿಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲೋರಿನಿಗಿಂತ ಕೂಡ who is very good at attracting electron? Fluorine. ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. there are 3 ಫ್ಲೂರಿನ್. C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೂರಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೂರಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೂರಿನ್. 3 ಜನ ಅವರವರ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾರು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೈ pulling the electron towards itself. So obviously option D is the right answer. Option D, right answer. Yes, so I had this question with you all to discuss. The principle involved in paper chromatography: adsorption, partition, solubility, volatility. Paper chromatography ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ is a stationary phase, but it's not a paper actually. In paper, cellulose molecule has small water droplets in it. Cellulose has water in it. So ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ pores and cellulose. Okay, and you want to separate now red color ink and green color ink. Red and green. It was initially black. Now you want to separate. Separate agide. Hege? By capillary action. You kept this paper in a water athwa solvent. Slowly water raised. Water ಏನಾಯ್ತು? raise ಆಯ್ತು. Water raise ಆಯ್ತು. And red want to stay on the paper. Green want to go with the water. So ali partition create ಆಯ್ತು. Distribution. Partition. So partition is the right answer. Now this question: during hearing of a court case, the judge suspected that some changes in the document has been carried out. He asked the forensic department to check the ink used.
ink used at 2 different places. According to you, which technique gave the best results? ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಥಿನ್ ಲೇಯರ್. ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಸಿಲಿಕಾ ಬೆಡ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪೋಲ್ ಹಾಕೋಣ, ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದ ಪೋಲ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದ ಪೋಲ್. Read the question and answer. Very good, very good. Read the question and let's answer. Question is, the fragrance of flower is due to the presence of some steam volatile organic compound called as essential oil. These are generally insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor. Steam alli karagutte anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. Okay, when the compound is steam volatile, steam alli miscible, steam alli soluble, then you should go for option D. Option D is the right answer. So let's see, 68.09 students have answered. Very good, very good, very good, very good. All set students. Next let's head on to the question and concept of hydrocarbon. Before getting into hydrocarbon, I want to solve the question of aromaticity, aromatic compound. So this is aromatic compound question. ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If it is visible, then I will not overwrite. Is the structure on the board visible or not? Structure on the, yes, surface chemistry is deleted. If we only study the question given in the videos, can we score 45 plus? No, you have to practice extra also. No, yes, no, yes, no, yes, no, yes. Clear illa. Can't see. Not visible. Visible. Yes, we can see. Yes. Okay. So, yarigella visible ide. Good. Yarigella visible illa. I'll be rewriting it. So, this is benzene. I think this structure idella. I'll write here. The structure A. Benzene, but one of the carbon is replaced by nitrogen. Whether it is aromatic, non-aromatic, anti-aromatic. Nima NCERT nalli just aromatic or non-aromatic, but you should know 3 things. Aromatic, aromatic, anti-aromatic, and last one is non-aromatic. Non-aromatic. 3 categories ಇದೆ. Let's understand the condition first, then solve this. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ notes. Let's see what a compound should follow for aromatic. If a compound I say as aromatic, how it should be ಅಂತ ಹೇಳಿ. Aromatic compound ನಲ್ಲಿ point number 1, ಹಕ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಕ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಕ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4n+2 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 4n+2. ಇಫ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹಕ್ಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ ಇಂಟು 2 ಪೈ ಹಾಕಿ. So it will be 2 pi electron. 2 pi electron. If n is equal to 1, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ, so n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 1s plus 2, 6 pi electron. So ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ pi electron, if it is 6, it is aromatic, followed by certain conditions ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ
if n value is equal to 2 and the total value will become 10 pi aromatic. If n value is equal to 3, it will be 14 pi. 4 3s are 12 plus 2, 14 pi. If n value is equal to 4, n value is equal to 4, 4 4s are 16 plus 2, 18 pi. Add 4 4 4 4 electrons. Plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. All are Huckel's pi electron value adu. Aita? Jotege system should be conjugated. System should have conjugated. Conjugated system ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿರಬೇಕು. All the carbon atoms should be sp2 hybridized, followed by the structure of molecule should be planar. Planar ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಟ್. ಈ ಪೆನ್ಗೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ನನೀಗ ಕೈ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಇದ್ರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಪೆನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ದು sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, cyclic ಇರಬೇಕು. Structure should be in cyclic manner. Only then you say that the given compound is aromatic. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಂಟಿ aromatic ಹೇಳ್ತೀರಾ? When do you say this as anti aromatic ಅಥವಾ anti aromatic? ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 4n ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾಟ್ 4n plus 2 pi, 4n plus pi ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟೈ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ನಾನ್ aromatic, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಸ್ ನಾನ್ aromatic. Non-aromatic. If it is non-aromatic, easy, simple, non-planar ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇದೆಯಾ ನಾನ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೋ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಆಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಕ್ಟಾ ಟೆಟ್ರಾಈನ್. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಕ್ಟಾ ಟೆಟ್ರಾಈನ್ ಇಸ್ ದ ಫೇವರೆಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದು? ಸೈಕ್ಲೋ ಟೆಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಾಈನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಆಂಟೈ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಆಯಿತು. Number of double bonds, no, n is equal to, ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. n is equal to 0, 1, 2, 3, 4. It's just the integer value. Ma'am, please teach in English. It's very useful for other state students, ma'am. Oh, other state students. You're from which state, Vignesh? Because we are in Karnataka, so we have to teach in 2 languages in our channel. That is Kannada, one in Kannada and one more is English. Okay? Kripa, n anta helidre, it's the value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n refers to the value 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4n plus 2 pi the value baruttalla, like 2 pi, 6 pi. These are double bonds. These are the pi electrons which are present in double bond.
2 pi electrons, 6 pi electrons, 6 pi ಅಂದ್ರೆ 3 double bond, 2 pi electrons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 double bond. Okay, okay. Okay, I'll explain. Sure. All set. So now we have a compound. First of all, we are checking whether the compound is having Huckel's rule. Huckel says that any compound with 4n plus 2 pi electron, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, and the number goes on. If a system has so many pi bond, or pi electron, that system is aromatic. It could be benzene or non-benzenoid. Benzene ilde iruvanta compound galu kuda aromatic. For example, if I add the cyclopropane, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, cyclic structure ಇದೆ, propene anion ಇದೆ, sorry cation ಇದೆ. So cyclopropenyl cation, ಇದು cation ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ carbon is actually having positive charge. If carbon is having positive charge, its hybridization is sp2. sp2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪ್ಲೇನ್ sp2 hybridization ಇದೆ. ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 pi electron ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ cyclopropanyl cation, cyclopropynyl cation is aromatic because number of pi bond is 1. 1 pi bond ittu anta helidre estaಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, n is equal to 0 pi bond. ಸೊ n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಪೈ ಬಾಂಡಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ Huckel's pi electron value ಆಯ್ತಾ. ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ pi electron value 2 pi electron ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, ಬಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 pi electron and all the carbon atom is involved in sp2 planar structure. So it is what? Aromatic. This is aromatic. Aromatic ಗೆ benzene structure ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? n means the numbers 0, 1, 2, 3, 4 which gives the Huckel value. 4 n pi electrons, then it is anti-aromatic. Yes. So next structure, cyclobutadiene, cyclobutadiene. Is it aromatic or non-aromatic? Check whether it is cyclic. Yes, it is cyclic. Whether it has double bond, conjugate, double single conjugate ಇದೆ. Calculate the pi electrons. ಎಷ್ಟು pi electrons ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? Pi electron 2 pi plus ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 2 pi 4 pi electrons. 4 pi electron. ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. This is 2 pi electron plus 2 pi electron, total 4 pi electron. 4 pi is a multiple of 4. 4 ones are 4. So cyclic ಇದೆ, planar ಇದೆ, cyclic ಇದೆ, planar ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು sp2 hybridized. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ is involved in double bond sp2, but the value is 4 pi. So this is actually called as anti-aromatic. Non-aromatic ಗಿಂತನೂ we separate it as anti-aromatic. Okay, now let's go to the non-aromatic. One example, non-aromatic. ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ they have just categorized into 2 factor, not aromatic ಅಥವಾ non-aromatic and anti-aromatic. So anti-aromatic ನಲ್ಲಿ everything looks like aromatic, but the pi electrons will be the opposite of 4. 4 multiples ನಲ್ಲಿ 5 pi electrons ಇರುತ್ತೆ. Non-aromatic, yes. Non-aromatic example, this is a special case. ಆಯ್ತಾ, ಇದೊಂದು special case. Remember, there is a structure called as tube type of structure.
ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. cyclooctatetraene. So almost exists like this. Pi, 1 pi, 2nd pi, 3rd pi, 4 pi electron. There are 4 pi electron. I would draw it once again for your information. On the tube tarada structure bidista idini. Matte I am adding 4 pi electrons. I am adding 4 pi electrons. 1 pi electron, 2nd pi electron, 3rd pi electron, 4 pi electrons. So you say it as anti-aromatic, I know. Boat-like structure, yeah. But the tube tara irutte actually. Is it 8 pi electrons there? Is it anti-aromatic? Do not judge it as anti-aromatic. That's why I told you it is a special case. So this actually looks like this. Ididiyalla same. Ee eradu structure tumba same ide. Tumba same ide. Tumba same ide. Tumba same ide. Structure tumba same ide. Nodi. 1, 2, 3, 4. So eradu structure galu kuda same. So why did I draw both the structure? Because I want to tell you that this is not aromatic. So this is not aromatic. This is neither anti-aromatic, though it is cyclic. Though it has 8 pi electron, 4 2s are 8 pi, multiple of 4 electron. Its structure is not planar. Tube tara ide a structure. Since the structure is not planar, it is not on the plane. Plane above, plane du ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದು, ರೈಟ್? ಈ ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಬಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಇದು ಅಥವಾ ಇದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದನ್ನ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಕ್ಟಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು 4 carbon. Tetra refers to 4 double bond. Tetraene refers to 4 double bond. Cyclooctatetraene is neither aromatic nor anti-aromatic. It is just non-aromatic. Non-aromatic compound. Non-aromatic compound. Artha aita? Great. Next, we will draw one more compound. Yes, there is a negative charge. Okay, there is a negative charge. Negative charge can also delocalize. ಈಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಚೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದಾ ನನಗೆ? ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3, ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಟೇಕ್. Whether the structures are aromatic or anti-aromatic, it is anti-aromatic. Why? Because the total number of electron, negative charge ittu, illondu pi electron ittu andre, consider this one negative charge is one pi bond. Yake? When you shift this negative charge, isn't it creating pi bond? It is creating pi bond, right? So negative charge anna illi pi bond anteli consider ಮಾಡಿ. So total pi electron cyclic ide. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ cyclic form ನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ sp2 hybridized. Carbanion otherwise not, but inside the cyclic structure it is sp2 hybridized. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ inside the cyclic structure carbon bearing negative charge is sp2 hybridized. So 4 pi electron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ anti-aromatic compound. Yes, always negative charge is considered as double bond, always. Hi Ganesh, hi Anu. Yes, anti-aromatic. Ma'am, if we follow just the revision series, Stormbreaker solve PYQs, can we get 45 plus? See, it also depends on your depth of the question. What if in tomorrow KCET paper they might ask some other question based on the concept I have taught. So you concept na teach ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, but ಬೇರೆ questions ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You should be able to answer. So it's not just about how much I solve,
It's about how much you understand, what depth you understand, and based on that, whether you're capable of solving similar other questions. So that also counts to score 45 plus. Okay, so whatever is important, yes, I am covering the important only, but it also depends on how much you take the effort. Next, go for the next one. Go for the next one. Okay, I want to try this one. This compound. Is this compound aromatic, non-aromatic, anti-aromatic? This is also a very special case. So Ganesh, I guess you should decide by yourself. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಚೂಸ್ ಒನ್. ಎರಡು ದೋಣಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. Life will always be easy when you are sticking on to one particular path. You can travel a little more. Non-aromatic, aromatic, anti-aromatic, anti-aromatic. Okay, okay, got it, got it. So in this case, this is also a special case. Students, remember, this is there in your NCERT exemplar. So here, students will be counting 4 pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi. Shrija madam has told 8 pi electron is anti-aromatic. Okay, anti-aromatic, and you tick anti-aromatic, you come out of the examination hall. Somebody else will tell you, no, idiot, it is aromatic. Because the benzene ring has conjugation. Benzene ring has conjugation. ಆವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೈಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೈಗಳ ಬೇಡ. It is aromatic. How? So when you calculate total electron, I agree, it is 8 pi. But in one of the ring here, in one of the ring, there is a conjugation, and this one ring satisfies all the conditions of aromatic. So this compound is aromatic. This compound is aromatic. ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿನೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. Whether this is aromatic or anti-aromatic. Haloalkanes, haloarenes, I'll start exactly by 8 o'clock. What is this OP? Shrija madam, OP. What is the code word, Devil King? Aromatic. Very good, very good. Karthik, Bhumika, Nandini, very good. Ravi Kiran, just rethink. Srinath, CB, it's not anti. Just think. First of all, it satisfy ಮಾಡುತ್ತಾ 4n plus 2 pi electron. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ. 10 is a multiple of 4. For what you will get 10. Total count is 2, 4, 6, 8, 10. How many pi electrons are there? 10 pi electron. Count ಮಾಡಿ, ನೀವು ಈ ಥರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ, 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 bond, 10 pi electron. 10 pi is Huckel value. Is it so? 4n plus 2 pi electron. ಯಾವಾಗ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಅನ್ನ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If n is equal to 2, then the Huckel value becomes 10 pi, right? Huckel's the formulaದಲ್ಲಿ 10 pi ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ n is equal to 2. n is a number. n is a integer number. 10 pi ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ 10 pi ಇದೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ sp2 hybridization ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಯು ಚೆಕ್. Every carbon is participated in sp2 hybridization. So this is aromatic. This is aromatic. Phenol, anisole, etc. reactant ali reagent. Harish Patil, overpowered. Oh. Overpowered. Okay, fine. So I am getting a question. Let's pause and solve the question here. Phenol, anisole, reactant ali reagent.
ವಿತ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ EAS ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹರ್ಷಿತ್ ಪಾಟೀಲ್? Ashika, yes, I studied in Mangalore. Okay. Ma'am, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೋರ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾ? Which language are you more comfortable? Ma'am, why isn't positive charge considered pi electron? Because positive charge you can't shift and make a bond. Positive charge indicates no electron. In delocalize ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ you create one more positive charge. From negative charge you create a bond, but from positive charge you can't create a bond. Okay, I'll use both the languages, okay? I'll use both the languages. Let's solve this question, students. Let's solve this question. I would rewrite the question, Ili. The first one we have already solved. This part we have already solved. You know that now this is aromatic, right? This is aromatic. And this is also aromatic. The tube-shaped structure which I have taught you. Tube-shaped structure which I have taught you. Aromatic. And this is anti-aromatic and tri-aromatic. This is non-aromatic. And this diphenyl compound, total ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So ಎಷ್ಟಿದೆ total? 3 plus 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pi electrons ಇದೆ. 12 pi electrons ಇದೆ, but this is not anti-aromatic. This compound is aromatic only. Diphenyl compounds are aromatic. Because ಇಲ್ಲಿ Huckel's rule alla, it is like one single cyclic structure. Just like I told you in the previous case, illu kuda one single cyclic structure exhibits the aromaticity. So this is aromatic compound. Diphenyl compounds are aromatic. Aita? Next question. In hydrocarbons chapter, where is it? Initially we had few compounds. Yes. So the first compound, pyridine. Count only the alternative double and triple bond. 6 pi electron here. 6 pi electron. This is aromatic. You can't count the pair of electron on nitrogen and then say that, ma'am, it is anti-aromatic. No. Pyridine, at any cost, it is aromatic. Here you see sp3 hybridized carbon atom. sp3 hybridized carbon atom. Non-aromatic. This compound is non-aromatic. Yakindre carbon which I have dotted here. If it is not visible, I request all the students to, download it. Otherwise, I will draw. No issues, I will draw again. The second one, I am drawing it again. Takes a lot of time for me. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So cycloheptatriene compound. Here we have pi bond. Here we have pi bond. Here we have pi bond. But this carbon doesn't have pi bond. This carbon is not involved in double bond. It is sp3 hybridized. Hence it is non-aromatic. Let's make it quick. So this is cyclopentadiene. Illon structure ide, illon bond ide. Aita double bond ide. Negative charge ide. So 6 pi electron.
cyclic structure, 6 pi electron cyclic structure, ಮತ್ತೆ ಈ pi electron ಇರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೈಕಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವುದಿದು? aromatic. This is aromatic. Positively charged 4 pi electron, positively charged 4 pi electron, anti-aromatic. This is anti-aromatic. Now this is non-aromatic because E structure nodi cycloheptade, the same structure whatever I have drawn here, the same structure whatever I have drawn here, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ sp2. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, cycloheptatetraene, positive charge ಇದೆ. This should be sp2, hence this should be aromatic. Very very important. Aromatic. This should be aromatic. Positive charge ittu andre aromatic, the first one. Clear? ಇದು ಜನರಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದದು? ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ನೌ? Is it visible? Yes. Next, I'll redraw it. Now, let's take this example. Illondu vichitravagiro structure ide. Double bond. Illi nodi, ee point alli it is sp3. Aita? ಅಲ್ಲಿ sp3 ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PDF ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. NCERT exemplar PDF from NCERT app. It is available. NCERT website it is available. Download and watch. This is aromatic. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. pyridine ಅಲ್ಲಿ you can't consider, but in this structure you have to consider, because in pyridine do nitrogen do pair of electron do not involve in delocalization. It is actually available for the, it will, but probably it is most available for the adoption. Nucleophilicity is more in pyridine, but here ring stabilization goskara involve agutte. This structure is non-aromatic. This is aromatic. This is, I'm sorry students, illi nodi, idu sp3 aita, illi sp3 ide, there are two sp3, so this should be non-aromatic. What about the structure? Pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi. Anti-aromatic. 14 pi, anti-aromatic. This should be aromatic. ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಯೋಗರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ 38th also non-aromatic. 38th A is non-aromatic. 38th A also non-aromatic. Very good. It's non-aromatic, aromatic, non-aromatic, aromatic. Then this is aromatic because of this ring. E ring indagi idu aromatic.
All set. With this information, let's follow few more points. Few more points ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Hash will talk to you regarding this in Arjuna batch. Okay, got it, ma'am? All right. In hydrocarbon, you have important reagents, and all the reagents illే ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ reagents ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು? If you treat CH3 minus CH double bond CH2. Very important. Remember, if you have alkene chapters nalli ಜಾಸ್ತಿ questions ಕೇಳಲ್ಲ. Lot of questions will come from alkene and alkyne. So if you have double bond propene, and if you treat ozone, double bond will break to give you aldehyde and ketone, right? So double bond will break to give you aldehyde and ketone. So if you have CH3, CH double bond CH2, and you treat this with ozone, O3, in the presence of zinc and water, you get actually what? Ketone and aldehyde. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಈಸಿಯಾಗಿ? Just delete this double bond. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಓಝೋನಲಿಸಿಸ್ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಳಸಾಕಿ. Write here double bond, write here double bond, and put O. So you get formaldehyde as one of the product and acetaldehyde as one of the product. Product will be aldehyde or ketone based on the carbon. Here, if carbon has hydrogen, aldehyde will be there. If carbon doesn't have hydrogen, ketone will be there. Right? So, Vijay, if you are romantic, this is not the place. Be romantic with the concept. Otherwise, you can please leave the class. Ma'am, previous one question, 38, please explain. Ma'am, this question can appear in KCET. Obviously, this is very high important weightage question. Ozonolysis, 100% high weightage question, high weightage concept. In most of the questions, competitive part, important it is. KMnO4 and H+. 38 question I'll repeat. Okay, I'll repeat once again. KMnO4 and H+, oxidizing agent in acidic medium. KMnO4 H+, ಸೊ KMnO4 in H+ ಏನಾಯ್ತು, CH3 ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ C ಅನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂ, KMnO4 in alkaline medium if you take. Synopsis part I'm actually doing. This is a part of your synopsis. Okay, so CH3, CH double bond CH2 in alkaline KMnO4 OH minus ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you will get glycol. So ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಲ್ಕಲೈನ್ OH ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ OH ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, CH2 OH. ಎಸ್, ಸೊ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಯರ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Bayer's reagent. Next, water ittu anta helidre just water anna add ಮಾಡ್ತೀರಾ in acidulated medium ನಲ್ಲಿ. Markovnikov's rule apply ಆಗುತ್ತೆ. CH3 CH double bond CH2 acidulated water, you add water, ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, OH minus and H+. Obey the Markovnikov's rule. Markovnikov says that when you add a negative part, the negative part will go to that carbon which contains minimum number of hydrogen or maximum substitution.
ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ so that this carbon becomes negative. Negative carbon will attract the positively part hydrogen, and according to the Markovnikov's rule, you get CH3, CHOH, CH3, CH3, CHOH, CH3. Yes. Next question. Markovnikov's rule nalli nimge propane 2ol sigutte. In the presence of, this is very damn important, in the presence of diborane, diborane presence nalli, for example, CH3, CH double bond CH2, so iga B2H6 ittu anta helidre, B2H6 followed by H2O2, your peroxides, anti Markovnikov's rule ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ OH minus add ಆಗಬೇಕು, but that will add to the carbon which contains maximum number of hydrogen, and you get CH3, CH2, CH2OH. So ಎಲ್ಲಿ against, ಎಲ್ಲಿ according to ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ important. Okay, ma'am, why pyrin is aromatic? I had seen in one of the JE question. Pyrin is aromatic because of the total number of electrons and the cyclic rule. It follows the Huckel's rule. Ma'am, tomorrow, when is your class? Tomorrow, for Sarthak KCET 2.0, my class starts at 10 o'clock till 1 o'clock. I'm expert than you, ma'am. Vijay, I'm very good at hearing it. I'm glad that if you are expert. Propene 1 ol. Ma'am, you taught me in 10th, Corona batch 2021 offline exam. BCS of you. I got 90 in chemistry, CBSE. Thank you so much. Hey, thank you. I know, Bina, ma'am. Yes. Propane, Vinod, Madan. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕಪ್ ನಿಮ್ದೇ ಇರಲಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ. Question 38 F part, please explain. All right, Sam, let's get into the question 38. E part, right, Sam? This part is what you want to talk about. And you have double bond here, here double bond, 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 here double bond. See, every corner if you search, it is sp2, it is planar, it is cyclic. Okay, it satisfies all the rules like aromatic. But the count of electron, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi. 14 pi. 14 pi it is, right? Okay, 14 pi. So 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, 12 pi, 4 pi. 6, 8, 10. (14 pi) aromatic. It should be aromatic. It should be aromatic. Thank you. Thank you. Tomorrow biology class is actually at 7 p.m. if I'm not wrong in the app. Okay. So yes, let's solve now the PYQ questions from this chapter. So we'll get into now hydrocarbon. Give me a second of time to search.
All set. So KCET revision of hydrocarbon. Here we go with our first question. IUPAC name of this compound. IUPAC name of this compound. Here we go with a poll. 30 seconds is enough for this question. Whomever is the expert, you all are welcome to the poll of our class. You can write your name as well. Okay. So when is the CET exam? April 18 and 19, right? April 18 is your biology exam, followed by your maths. April 19 is your physics, followed by chemistry, I guess, if I'm not wrong. Yes. 2,3 dimethyl butene. 2,3 dimethyl 2-ene. 2,3 dimethyl butane 2,3 dimethyl butene. So it should be D. 1, 2, 3, 4. 2,3 dimethyl butene. And this was a question they have asked in 23. See, this comes in the part of GOC. Also, idanna hydrocarbon allu kuda now connect madbodu. Option D is the right answer. Maybe it's a repetition, I guess. 3.57% matra answer madidira. Next question. Among the following, in 2023, they have asked this question. Among the following, yaudu aromatic species? Yaudu aromatic species? Neevu helbeku nanige yaudu aromatic species anta heli. So here we go with our poll. Your poll started. 60 seconds ide. Time maadi, answer maadi. Okay. Ma'am, how to join the poll? Just type the answer. Just type your answer. So structure 1 is benzene. Structure 2 is anthracene. Idu aromatic. Idu kuda aromatic. Na nimge helkotte. Structure 3 nal nodi makle ee point alli idu sp3 carbon. Yake ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಇದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಂಥ್ರಸಿನ್ ಇದು ಕೂಡ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. 10 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 10 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ. 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇದೆ, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, sp3 ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಯಾಕೆ? 6 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ 1, ಕಂಪೌಂಡ್ 2 and compound 4. Compound 1, 2, 4. Option D is the right answer. Option D is the right answer. 54% ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ? ಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಂಟಿ. ಯಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಿ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಅಂಡ್ ಟೈ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಪ್ರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. Next question, again asked in 2021 from hydrocarbon chapter. Focus on this type of question. Arrange benzene, N-hexane and ethine in the decreasing order of their acidic behavior. Acidic behavior the decreasing order nalli barri anta helidare. Benzene, N-hexane, ethine. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಥೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CH ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಆಯ್ತಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Is this stable? Yes, because this carbon is sp hybridized. So S character is almost 50%. Negative charge on this carbon is more stable, right? So ethine anta helo options erediде. You can avoid this, you can avoid this. Out of this, hexane is a single bonded compound. Is not happy carrying the negative charge at all. So hexane should be in the last. Benzene is still stable. Benzene, say that benzene has a negative charge. Benzene can actually resonance stabilize, or benzene can disperse its negative charge. So option D is the right answer. Poll kottilla na nimge. Next question, asked in 2020 in the reaction. It's my favorite question. In the reaction, you have this MgBr. Idu nimma Grignard reagent, right? Isopropyl magnesium bromide. This is isopropyl or isobutyl. 1, 2, 3, 4. So this is isobutyl magnesium bromide, your RMGX reagent.
reacts with CH3 and H2 part. In dry ether, you get X. So what is that? ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. CH3 ಅನ್ನ ಇದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ CH3 ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್? ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು MgBr ಹತ್ರ ಡೊನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ X ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ CH3 1 2 3 4 CH3. From this it donates hydrogen. Hydrogen ಮಾತ್ರ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ CH3 NH2 NH2 minus. No, it's not NH2 minus. Yes. So mechanism yarig beku? This is what the mechanism it is. Easy. MgBr. This bond anta heluvantadu is electropositive. So ee ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ electrons ವಾಪಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. So magnesium becomes positive. So you're creating carbanion, isopropyl butyl anion create ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ CH2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this CH2 negative and Mg positive Br ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ CH3 NH2, the role is to provide only H plus ion. So now CH3 NH2 ಬರುತ್ತೆ, CH3 NH2. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಟೋಗಿ NH minus ಆಗುತ್ತೆ, and the hydrogen which this gives will go and occupy the negative charge. So this goes with the MgBr. So what you get is the hydrocarbon, and hydrocarbon is nothing but your butane. 1 2 3 4 is one of the isomeric form. Isobutane is another isomeric form. So total number of isomer for that compound what you got. For that compound what you got is CH3, CH2, MgBr plus CH3 NH2 is actually CCCC plus Mg CH3 NH2. This is the butane. Butane exists in one straight chain isomer, one isohexane isomer. So answer will be option D. So option D answer. Next question. Next question, very important. That question was, this is again one more important question asked in 2019. And here we go with the poll. Here we go with the poll. 2-butane is reduced to trans-2-butene. 1 2 3 2-butane. 1 2 3 2-butane anta helbekadre. So you can actually have first 4 carbon atom, and between 2 and 3 you have double bond. ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಅದು ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ CH3, the CH3 and here CH3 will be in the opposite position. Here you have hydrogen, here you have hydrogen. And for trans, you have to use sodium in liquid ammonia. Very, 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 very important question. Very important question. Noduva hege anta helili. Option B is the answer. 51.11% of the student have answered. Priya, Dhruv, Srishti, Dhanashri, Varun, Kripa, Meghna, Satish, Kashirav, Jagdish, Madara, Arun, and a lot of people. So far we have almost
We crossed 238. Almost we reached 238 students in the poll. Yes, it is B, liquid ammonia, sodium and liquid ammonia. Very good, very good. Superb, superb. Next question. Next question. We have a reagent which gives now the cis. This question is very important, students. Hydrocarbon andre, just know about the reagent which gives cis product, which gives trans product, which gives, what is Bayer's reagent, what is ozonolysis, Markovnikov's rule, Sage-Zeff rule, ishtadru clear ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2018 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. You have a butane compound, you're getting cis product. Out of this, which one will you use? Obviously, idanna use ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Eliminate. Out of this, only this you cannot use because that's role is to add the hydrogen. Tie-up is with this one. Lithium aluminum hydride. Stereochemically adu guide ಮಾಡಲ್ಲ cis and trans ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉಳಿದಿರೋದು palladium in carbon or palladium in calcium carbonate. Okay, this will actually give you cis compound. So option B is the right answer. Extremely happy to see the answer in the comment box. Number of possible alkynes with the formula C5H8. Number of possible alkynes with the formula C5H8. So your time starts now. Think and tell me the answer. Think and tell me the answer. Shrishti A. Aditya Patil is saying as 4. Pentine, 2 pentine. B. Lot of people are saying B. C4H8. Steely double bond equivalence anta helo point ide. I mean, we are actually supposed to calculate whether the given compound C5H8 has cyclic structure, acyclic structure, double bond, triple bond, and a lot of things. But in KCET, DB basis mele questions kelila ilivaragu kuda. So C5H8 actually satisfies the formula CnH2n minus 2. Ili C5H 2 into 5 minus 2. Aita? So C5H8 andre idu alkyne anta heli gottaytu, triple bond irbeku anta heli gottaytu. So one major structure bandu triple bond between the first and second carbon atom in the pentane structure. Idu ಒಂದು ಐಸೋಮರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಸೋಮರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. 1 2 3 4 5. ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದಿವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ರೈಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಥರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. If I write here again, you have to number from the opposite side, it will become same, right? So the third structure will be 1 2 3 isostructure. See, this will be the third structure. So this is 1 pentine, this is 2 pentine, this will be 1 2 3 4 5. And the same 5 carbon is there, so we say that 3 methyl 1 butane, 3 methyl 1 butane. Correct answer is option B, 3 isomeric structure possible. Yeah, 54. But I'll tell you students, C5H8 is a complicated one because in DBE, double bond equivalence nalli 2 times pi bond barutte anta helidre. One sala double bond ide andre that's equivalent to 1 cyclic structure. So ali keltare ನೀವು NEET exams nalla ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ same formula basis ಮೇಲೆ number of possible isomers for cyclic structure ಎಷ್ಟು, acyclic structure ನಲ್ಲಿ specific ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು because they are structures with open chain formula. So ಆ DB base ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, conclusions direct ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ because that kind of questions won't ask. Ma'am, next chapter when will you start? By 8 o'clock. So idea is from 8 to 10 I would cover. 8 to 10, 10:30 I will be covering haloalkanes and haloarenes. Now this question, very easy question. The product is what? So we have bromine. A anta helidre illi enaytu. What is A here? Cyclohexyl magnesium bromide, and that will undergo reaction with water. Again, illi nodi bond anna eachek shift ಮಾಡಿ
cyclohexane carbon ion create ಆಯ್ತಲ್ವಾ, negative ion create ಆಯ್ತಲ್ವಾ, negative ion create ಆದ್ರೆ so what structure will you get? Do not write structure A. Do not write structure A. It should be C. Yes, it should be C. Not A. Not A. Ma'am, can you upload video about JEE examination? Sure, sure. I will try. Okay, so ilenaitu, E bond hortoitu, this becomes negative, and negative from water will attract the positive. Positive attract adre idenaitu, cyclohexane aitu. This just becomes cyclohexane. It is C. It should be C. Yes. Very good. Very good. Superb. Superb. Next, correct statement nodbeku. Idrali hydrogenation of benzene structure. Correct statement. This question is very important. Cyclohexadiene cyclohexene cannot be isolated with the ease of controlled hydrogenation of benzene. Madam, yellide, and this concept is related to, this question is related to what concept? This question is actually related to breaking all the double bonds which are present in the benzene. Okay, so when you pass hydrogen gas, it is actually difficult to break the double bond because it is in the resonance form. So hydrogenation is not easy on benzene. Even if you do hydrogenation, first one bond will break, two bond will be remaining as it is. Immediately this again changes into one single bond. And one bond break aitu, next time one more bond will break, next time only last one bond. And the cyclohexadiene cyclohexene, the difficulty in separating these two will exist. It is existing. Correct statement under cyclohexadiene cyclohexene cannot be isolated with ease during controlled hydrogenation of benzene. This is true. We can't actually easily differentiate it. Now, 1 mole of each of benzene and hydrogen when reacted gives 1/3 mole of cyclohexane and 2/3 mole of unreacted hydrogen. So namge ivaga ಒಂದು ಬಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, right? How many hydrogens are there in the benzene? There are 3 hydrogen. So ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 1 mole of each benzene and hydrogen when reacted gives 1/3 mole of cyclohexane and 2/3 moles of unreacted hydrogen. Is that true? Illa. Yake? When the benzene is reacting, let's understand the statement. All are answering. I'm very happy. ನಮಗೆ 1 mole of complete cyclohexane ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we actually have to use 3 moles of hydrogen. So ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, when 1 mole of benzene and hydrogen reacted, it gives 1/3 moles of cyclohexane and 2/3 moles of unreacted hydrogen. ನೋಡಿ, 1/3 moles of cyclohexane ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಒಂದು cyclohexane ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. So all the hydrogen is utilized. All the hydrogen is utilized to break all the 3 bonds in cyclohexane. Where do you have unreacted hydrogen? Where do you even find unreacted hydrogen? Isn't it? So whatever this unreacted hydrogen is there, this is wrong. Hydrogenation of benzene to cyclohexane is an endothermic process. So hydrogenation of benzene, whenever you break the bond, it should be exothermic, not endothermic. It is easier to hydrogenate benzene. No, it is difficult to hydrogenate benzene because the double bonds, whatever is there, it is under continuous resonance. So, Harshit, I have not neglected. So correct answer here is option A. This is a quite difficulty to understand the statement based. I'll connect back to you. So all of you, please answer this in the poll. So 2014 ali kelidru. With this, we'll jump to exemplar. The next 30 minutes we'll solve exemplar
ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹರ್ಷಿತ್. ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಥೈಲ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ? ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಥೈಲ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಇದ್ರೆ, because of the benzoic acid is a electron withdrawing group ಆಯ್ತಾ. para methyl benzoic acid is electron withdrawing group. para nitrophenol ನಲ್ಲಿ nitro group is electron withdrawing group. ಮತ್ತೆ phenol, just the phenol ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Phenol when phenoxide ion is stable, right? When phenoxide ion is more stable, you say that phenol is a good acid. If phenoxide ion yavag stabilize agutte when it has electron withdrawing group like nitro. But nitro being at meta will not be helpful. Yake phenoxide ion resonance nalli negative charge will be at ortho, negative charge will be at para, negative charge will be again at the ortho. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೈಕ್ COOH ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನ ಈವನ್ ಆಗಿ ಡೀಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲ್ದು ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಗಿಂತನೂ ಫಿನಾಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದು ಅಸಿಡಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ greater. Got it? All set. So the previous question, carbocation intermediate. This is a free radical reaction. HNu chlorine. Nenpitkolli, halogen addition in the presence of sunlight or UV light or heat or benzene peroxide athwa H2O2. Simple agi na hige barithini. Benzyl peroxide, hydrogen peroxide will always result free radical intermediate. Acetone HCN, is it carbocation? No. C double bond ಇದೆ acetone ಗೆ partial positive charge ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Partial positive, partial negative. There is no complete carbocation created here. When acetone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? CH3 C double bond O CH3. Pass this. Partial positive, partial negative. Partially carbocation, complete carbocation intermediate until possible alla. And moreover, this is a substitution of nucleophile. Either happens through SN1 or SN2. So SN possibility is SN2 ge jasti irutte. Aita ethyl bromide aqueous KOH, ethyl alcohol. So this is again substitution. Ali carbocation formation antu possible illa. SN2 mechanism, we have learnt it, right? Next, hexane changing, isomerization to 2-methyl pentane. So this is quite complicated. In JEE Advanced, you learn about classic carbocation concept. ನೀವು JEE Advanced ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ classic carbocations ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. So the same thing involves here. CH3 CH2 mechanism. You would learn it in higher classes 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So mechanism definitely not important even for NEET level and KCET level, but know the concept. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಐಸೋಮೆರೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು. anhydrous aluminum chloride bar HCl. So here at AlCl3 will act as a Lewis catalyst. HCl in the Cl na absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So leaving H plus ion. So H plus ion now will interact with the team. ಅಂದ್ರೆ entire members ಜೊತೆ react ಆಗುತ್ತೆ. So it creates carbocation by taking the electrons. So ಈ H plus ion ಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ carbocation ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. That carbocation makes the classical complicated rearrangement inside the mechanism structure. Finally ಅದೇನಾಯ್ತು ಐಸೋಮೆರೈಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್.
ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ as it is too complicated for your level, even for NEET level. So just know that, but beautiful concept though, just know that illi isomerization agutte. Hexane idu 2-methyl pentane, 1 2 3 4 5 2-methyl pentane yav tara aitu because of classic carbocation formation adu. So option D is the right answer. No website you search, I bet you they will give you the detailed answer. ಅವ್ರು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈವನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ H+ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, cycloalkane formed when 1,4 dibromopentane is heated with sodium. Cycloalkane which is formed when dibromopentane 1,4 dibromopentane is heated with sodium. Yava cycloalkane. So here we go with our option. Paramethyl carboxylic acid is more stronger than paranitrobenzoic acid because carboxylic acid is more electron withdrawing compared to nitro group. That's why, right? So we have here Ashok Chakravarti. Is this Ashok sir? Okay, Abhishek Bangi, Hema, Jitendra, Jittu, Priya, Srishti. Okay, all are saying C. Cyclobutane, cyclobromopentane 1,4 dibromopentane join agi namge ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, A B C D ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, so I'm getting mixed answer here. So the right answer here will be methyl cyclobutane. Idya? Methyl cyclobutane, option A is the right answer. Methyl cyclobutane is the right answer. So this actually goes through free radical mechanism, but Woods reaction alli free radical mechanism nimge kelalla, to be very honest, in the CET level. Explain maduva. So CH3, cyclobutane, okay. Bromo. Mechanism, I don't prefer explaining you here. Seriously. Aita. Mechanism beda ivaga. So cyclopentane ide namge. Hauda? CH3. 1, 2, 3, 4. Fourth position alli CH3 nalli CH2 bardu, just write one bromine, and here there is one more CH3. So this is the structure. You have here one of the bromine at the fourth position, and illi ee methyl group enagutte extra methyl agi join agutte, and in between sodium barutte ankoli. So bromine, sodium, bromine hortogbidutte. Between 1 and 4 you actually form a cyclobutane structure. But this fourth carbon has methyl. So methyl cyclobutane agi form agutte. Aita, between the 1 and 4th there is a cyclic structure formation through free radical mechanism. Mechanism helidre artha agutte, but I don't want to teach the free radical mechanism for Woods reaction, only for this question. ನೀವು ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆಯೋ those two carbon will make the cycle. CH3 will be putting out, but I don't want to give you the false impression. This is not the way of understanding, yet this is the way of not making it more complicated. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೀಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್.
methane can be converted into ethane by the reactions. In 2013, they've asked chlorination followed by reaction with alcoholic KOH. Chlorination, okay, I'll be giving you the poll. Your poll started, you answer, then I will answer. Sodium henge cancel ಆಯ್ತು. Woods reaction ನಲ್ಲಿ sodium ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Sodium will take up the bromine. So related to the previous question, sodium cancel ಆಗಲ್ಲ. Sodium actually has a odd electron. So ಈ bond break ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Sodium would initiate the bond breaking through its free radical mechanism. So sodium ಅಲ್ಲಿ electrons ಅನ್ನ donate ಮಾಡಿ sodium free radical ಆಗಿ generate ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು free radical elimination step ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂನ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಸೊ ಇನ್ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ರೈಟ್? ಸೊ 1 carbon, 2nd carbon, 3rd carbon, 4th carbon, 5th carbon. So here you have bromine, here you have bromine, and in between you have sodium, and this methyl group is extra. So this part is eliminated through a free radical mechanism, and you get a cyclic structure here, like this cyclic structure with 1 CH3 extra. One CH3 part extra nimge sigutte. So that's what methyl cyclobutane ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. No. So we have next correct question. Chlorination followed by reaction of alcoholic KOH. Methane can be CH3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥೇನ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ KOH ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ aqueous KOH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH. ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾರ್ಬಿನ್. ಕಾರ್ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬಿನ್ ಅಗೈನ್ ನಾಟ್ ಅ CT ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಜೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಗೆ ಕಲಿತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ you are eliminating Cl, eliminating hydrogen, resulting CH2 double bond, sorry, pair of electron, carbon create ಮಾಡ್ತೀರಾ. Second one CH3OH create ಮಾಡ್ತೀರಾ. Third one chlorination followed by Woods reaction. Fine, chlorination followed by decarboxylation. So CH3Cl, chlorination followed by decarboxylation. Decarboxylation is not possible here. Decarboxylation for this halogen is not possible. ಯಾವುದಕ್ಕೆ possible decarboxylation? Sodium salt of acid CH3COONA ಗೆ possible ಇದೆ, ಅಥವಾ potassium salt. Carboxylic acid ಗೆ decarboxylation possible ಇದೆ, but not for this, right? This is not at all happening. Yes, as you said, I know ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 65.63% ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್. KCET PYQs in ಅನಿಶುತ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. Yes, it is hydrocarbon chapter. Ma'am, do we have P block? No. P blocks ಇಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ PYQs ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಆಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? IUPAC ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಈ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. Yes, let's get into exemplar questions of hydrocarbon. Hello, Roshan S. Shetty. These questions are NEET PYQ or KCET PYQ. Good question. Few KCET questions are repeated in NEET. So these are KCET PYQ questions. All said.
See, I'm telling you, everybody, all the students of here, whomever ask, madam, ishtu kaltre namge 50+ sigutta anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, it depends on how much hard work you put. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ 6 hours ಅಥವಾ 10 hours ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥರೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಓದಿ ಇದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾವೇ 10ರಿಂದ 12 ತಾಸು 13 ತಾಸು ಓದ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಟೆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ JE. ಫಸ್ಟಿಗೆ CET ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು JEಗೆ ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಬ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಬ್ಯಾಚ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವಾಗ? ನಮ್ಮ April 15th ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೇಟ್. ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಎನಿಥಿಂಗ್? ಮ್ಯಾಮ್ ನೀಟ್. Yes, ma'am, poll is not coming. Okay, P block elements, and from PU will come for NEET. Second PU, yeah, P block will come for NEET. NEET syllabus is different, and in CET that is a KA, clear agi mention madide paಠ್ಯಕ್ರಮ anta heli. So KA has mentioned that the syllabus, whatever is there for the PU board, the same syllabus is followed for CET anta helidare. ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಪರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮ್ಯಾಮ್, KCET questions are more harder than NEET. No, actually it's definitely not. NEET depth is very, 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 very deep. Ma'am, JEE comes before KCET? No. Teacher can teach only one chapter. Students are studying 3 subjects, but teacher already studied 3 subjects, just like, don't take easily, seriously. No, I am also studying 3 subjects. You can ask me questions from physics, you can ask me questions from mathematics, you can ask me questions from biology, just that I choose to answer chemistry. Ma'am, KCET questions are more harder than NEET. No, it's not that way. It's about what you practice. Anybody can bring the easy type of question, right? But what you should practice is what you should. Right? PYQ is important, you can't skip. NCERT exemplar is important, you can't skip. You can't skip all these things. Then a bit to matte yavado book odadkintanu first this is a basic. So I'm teaching you the basic. Foundation nan haagta idini, adra mele the stepping stones you have to have. Andre practice maduvantadu. Bere question banks inda questions na tagondu practice maduvantadu. That should be your target. Okay, so next is ICR exam ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ICSE exam ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. So what I should tell in ICSE exam when I'm conducting KCET classes? Ma'am, in short, P block is deleted for KCET is short P block. Yes. Ma'am, your teaching is super. Okay, thank you, Kiran. Anything else? Nothing, right? Can we continue? Oh, you're testing my physics knowledge, right? Wheatstone Bridge, I'll teach you in electrochemistry. I'm after KCET, make a video on top college of Karnataka. Sure. I would do it. Yes, Kripa. We'll go. All set. Students, let's stop interacting and let's get into the question. Arrange the following in the decreasing order of their boiling points. Butane, pentane, 2-methyl butane, 2,2 dimethyl propane. ನಿಮಗೆ 3 ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಪೆಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಪೆಂಟೇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಪೆಂಟೇನ್, ರೈಟ್? 1 2 3 4 5 ಪೆಂಟೇನ್. 2-methyl butane ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಪೆಂಟೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ ಬರೀತೀರಾ. Instead of writing 4 you write, instead of writing 5 you write 4 and then you write here 1. So this is 1. ಇದು ಪೆಂಟೇನ್, ಇದು ಐಸೋ, ಇದೇನಿದು 2-methyl butane, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಓವರ್. 1 more ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಇದು ನಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಐಸೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಐಸೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಐಸೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಎಲ್, opposite L depends on the direction of the bond. ಆಯ್ತಾ? ಇದು 3 ಕೂಡ ಏನು?
These three things are isomers of pentane. Isomer is same formula, different chain structure. Chain isomer. These are also called as chain isomer. Same carbon, same hydrogen, but the different chains. So chain isomer. Matte bartane butane with the 4 carbon. Out of this, straight chain compound will have more boiling point. So C will have more boiling point, followed by B, followed by less branching, same isomeric structure. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ B ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Next is D. D ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ neo structure, because when the branching is more, molecule tends to get the sphere form. Sphere structure bantu andre molecule the inside surface area is not available for the attraction. So attraction aglike a inner surface area adu available illa. Hagagi boiling point becomes lesser in branched neopentane. Hagagi adu D bantu. And overall molecular mass is greater than butane. So butane last place ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So it should be yes. D, 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 D. Very good, very good. So multiple choice nali. Poll beda, all of you have answered this question. Now arrange the following carbanion in the order of decreasing stability. Decreasing stability. Very important. Very, very, very important. From hydrocarbon, ಈ questions ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಾರ್ಬಾನಿಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. Neo structure has less surface area. Yes, yes, yes. Neo structure has less surface area, but compared to butane, Neo has higher boiling point. Okay. So now let's come back to this. Here, carbon sp hybridization, and both the carbon want somebody who will not actually affect their stability by plus I effect. So illi CH3 shows plus I effect. Plus I effect andre it will donate electron. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇವನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವರು. ಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿ, ಎ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್, ಮೋರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 50% ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್, ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 50%. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ 25% ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. Here, in both the cases, nucleus is more powerful to hold on to the negative charge. What makes destability? The alkyl groups. Alkyl groups makes the structure destabilized. So it is B followed by A followed by the sp3 hybridized carbanion. So option B is the right answer. Yes, very important question. Next, arrange the following alkyl halide decreasing order of rate of beta elimination reaction with alcoholic KOH. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ Seitzef rule. You can apply Seitzef rule. Apply Seitzef rule for this. ಎಲ್ಲಿ beta elimination is maximum. ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಿಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಈಚೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. CH3 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ Br ಹೇಗೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಸಿ highly substituted carbon CH3 C double bond CH2 and here illi
ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಟ್ಸಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ as it is substituted to functional group, right? This is beta hydrogen, beta carbon. So idu beta hydrogen, beta carbon, idu illinda hydrogen hodre this carbon is further substituted, more stable aitu. Illinda beta hydrogen hodre this doesn't have any further substitution, less stable aitu. Hagagi 1 2 3 ralli happy hydrogen going is actually from A followed by our B, followed by our C and B. ACB. RCB tara ACB. ACB. Option D. Option D. Very good. Very good. Ma'am, questions will come easy now in KCET syllabus is reduced. We will pray that question should come easy. Nanantu tumba pray martini genuine agi. Okay. So which of the following reactions of methane is incomplete? So all are check. All the method, all methods nalli there are something which you have to learn, okay? Something which really you have to learn in hydrocarbon chapter. And I feel the beauty of this question is only one wrong answer you have to find, and it is easy to find. But rest of the questions are giving you points, KCET ranking, KCET mark. Yavudu? Remember methane, oxygen. If you pass in front of the copper, I mean over the copper metal, ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೆಥನಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಥರ ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ MO2O3 ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಫರ್ದರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ, aldehyde na further heat ಮಾಡಿ, that will change further into final product as carbon dioxide, correct? So ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು incomplete reaction ಅಂತ ಹೇಳಿ. So CH4 should have been completely burnt as carbon dioxide, but ಅದು carbon residue ಆಗಿದೆ. This is the incomplete reaction. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 3 ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆನ್ ಓಝೋನಲೈಸಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಓನ್ಲಿ? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಓನ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೀಟೋನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ? Prajwal, as of I know, it is in the evening time after 4 o'clock. How to get difficult questions? Please tell me. Kiran, okay, I'll tell you. First of all, difficulty depends on the way you practice. Onde question na ನೀವು 4 ಸಲ practice ಮಾಡಿ, 4th time it becomes easy, right? So it all depends on the amount of time you spend on practice. ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ, ನೀವು KCET PYQ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇನ್ನು, ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? I'm teaching English and Hindi. Haloalkanes, no. Ma'am, haloalkane, haloarenes, I'm going to start now. D, pole, D. So frequent, makeup karo, like pole question. Yes, we would solve it. Now, here we go with the pole question. Easy to guess. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕೀಟೋನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು H ಸಿಕ್ತು, ಹೌದಾ? ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಬೋತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ CH3 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH2 ಇದೆ, CH2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೈಕ್ಲೋ ಪೆಂಟನೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಓಝೋನಲೈಸಿಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟನೋನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸಿಟೋನ್. ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಸಿಟೋನ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಕೀಟೋನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಓಝೋನಲೈಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್. 1 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ಸಿ 1 2 3 4. So combination of 3 and 4. ಇಲ್ಲಿ none of the above, ಇಲ್ಲಿ all the above, or ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತೆ 2. So your poll time starts now, okay? So your poll time starts now. Okay, now I'll begin for the same question. Start polling. Yes. Now you can tell me the answer. Which is the right answer for this question? Ma'am, teach in English or Hindi? You see, this is a channel to cater the subject in Kannada and English. So there are Hindi channels. You can also get the content from there. Do watch it from there as well. Okay. So A. Very good. Superb. I'm so happy because this concept is important from hydrocarbon, ozonolysis. And the same you are also learning in aldehydes, ketones and carboxylic acid chapter also. Very good. Awesome students, awesome. So the poll is going to end within next 10 seconds. Nodana. 10 to 20 second poll ide aste. Okay. 20-second options illa, we have the 10-second options. 97.96% of the students answer ella helkottadmele easy alva nimage guess ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, right? So yes, ಇದು ಕೂಡ combination based questions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 IUPAC names are correct, okay? You have to guess the proper IUPAC name for this particular compound. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು options ನ ಹೀಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, 1 2 3 4. combination question ಇದು. Option A, B, C and D. 3 and 1, 1 and 2, 4, 3 and 4, 2 and 1. Which option is correct? So your time starts now. 30-second time. Guess the answer. First, second, 3, 4. There are 2 names. With 2 names, you can actually name this compound. With the 2 names, you can actually name this compound. Hege, idu butyl anta heli tagoli. Butyl idu second carbon, the secondary butyl. Aita, ide compound anna nimge bekadre ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಮಿಥೈಲ್ ಈಥೈಲ್ ಅಥವಾ 5 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್. ಇದನ್ನ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂತಾನೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಈಥೈಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ವೇಸ್. ಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್. ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು. ಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
methyl propyl. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, 3 and 4 combination. 3 and 4 combination. Option C is the right answer. Option C is the right answer. So 32% just answer madidre. It means you need a clarification on how it can be. It can in another channel, but I can't find the teacher like you, ma'am. Thank you so much. So let's focus. So we have your carbon atom, and from this side if you move, carbon atom having the branching gets lesser value 1, 2, 3, 4. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this part we can split as CH3 twice ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CH3. Okay, CH3. Now 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಸೊ ಡೆಕೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಡೆಕೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎರಡು ವೇನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಬೆಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್, ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? CH, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಿಥೈಲ್ ಈಥೈಲ್, ಇದನ್ನ ಮಿಥೈಲ್, ಈ ಎರಡನ್ನ ಈಥೈಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಸೇರಿ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವುದದು? ಆಪ್ಷನ್ 4 ಬಗ್ಗೆ, ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಟ್ 4th ಪೊಸಿಷನ್ 1 ಮಿಥೈಲ್ ಈಥೈಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು 1 ಮಿಥೈಲ್ ಈಥೈಲ್ ಎಟ್ ದ 4th ಪೊಸಿಷನ್. ಪುಟ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಎಟ್ 5th ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಟ್ 5th ಪೊಸಿಷನ್ 1 ಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೈಲ್. ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಮಿಥೈಲ್ propyl is the side chain. Again you are putting the bracket. ಆಮೇಲೆ ಡೆಕೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the straight chain, ಡೆಕೇನ್. This is one way of answering. Next, second way of answering. Second way ನಲ್ಲಿ why this was correct. 5 secondary butyl. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 4th ಪೊಸಿಷನ್, 3, 2, 1. 5th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿನೇ. ಸೊ ಎಟ್ 5th ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, SEC ಬ್ಯೂಟೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್. ಎಟ್ 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೇ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. C and you have the branching here. Carbon which actually attaches to the main chain has 2 other branching. ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ. So carbon which has two branching are actually called as isopropyl. ಅದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು, isopropyl groups, right? So isopropyl decane, these are the 2 ways of naming the organic compound. Easy? Next, so correct answer here ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಗೇನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾನಯಾನ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯು ನೀಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ 10 minutes and come back because okay, so let's I'll discuss few more questions from hydrocarbon and then we can start the
haloalkanes chapter. Okay, we'll discuss this one question. This one, and we have lot. This one question and this one question. Oh, geometry related questions we had. Okay, we have 4 to 5 questions to discuss. We'll finish off the students, and then we'll finish off hydrocarbon within next 10 minutes, and then I'll give you a break. And after a break, I'll start the haloalkanes, haloarenes chapter. I cannot miss this question. I cannot miss this question. This is important. CH3OCH2 is more stable than CH3CH2. Correct. Because oxygen has a pair of electron. It can stabilize the positive charge. Which one is correct? This one is correct. CH3, twice CH is less stable than this. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು? What is the first given compound? Carbon carrying positive has one methyl group, one more methyl group and hydrogen. So this should have been more stable ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. More stable ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇದಕ್ಕಿನ್ನನು, because carbon carrying positive charge has only one CH2 that again has further substitution. So this is wrong. Yelli wrong. This should have been more stable. Yenadu? This compound is what they have mentioned in the beginning. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ allylic, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್, ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ allylic carbocation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The carbon which is adjacent to the double bond is called as allyl carbon, allyl carbocation. We will discuss this in haloalkanes chapter. Allyl carbocation is more stable than CH positive. Primary carbocation, no, because ಇಲ್ಲಿ stability factor, again this will help, but here the double bond will help. So this should have been more stable than, yes, this is correct, this is correct, this is correct. CH2CH positive is more stable than CH2 positive. CH3CH2 positive. This is wrong. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ carbon is already sp2 hybridized. ಇದು sp3 hybridized. sp3 hybridized, ಇದು sp2 hybridized. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ S character is 33%. So already it is feeling very pressure. On top of it, again pressure. So 2 answers are correct here. Option A and also option C. These 2 are correct. Next question. Very important. 4 structures are given. Examine them and select the aromatic structure. This is aromatic and this is aromatic. This is non-aromatic. And this is anti-aromatic. This we have discussed already. Next question. Molecules having dipole moment. Trans and cis will have dipole moment due to the charge separation. Next, boiling point. N-pentane will have maximum boiling point of 309. Either isopentane will have 301. And the least for neopentane, 282.5. So this is for least stable. Next, the different reactions. Benzene and chlorine. In the presence of aluminum chloride, ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೆನ್ಸಿನಿಗೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಗೆಮೆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೋ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆರ್ 2 reactions. Addition of chlorine onto the benzene, absence of light, presence of light. BHC and gemexin, like a lot of confusion with the structure. So illi AlCl3 CH3Cl Friedel Craft acylation, toluene sigbeku namige. So this structure is related to toluene. Illi acetophenone, Friedel Craft acylation reaction, acetophenone, methyl phenyl ketone sigbeku, right? Toluene KMNO4 So toluene etard reaction alli ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, that side chain will oxidize. Side chain will oxidize. So ಇದು benzoic acid ಆಗಬೇಕು. This should go to benzoic acid. Break ಕೊಡುವ break ಕೊಡುವ. Last reaction. ಈ reaction of hydrocarbon, very important reaction.
ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೇನಿದು ಪೈರಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಪೈರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪೈರಾಲಿಸಿಸ್. ಪೈರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ hydrocarbon. ಅದಾದ ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ reaction. Name of the reaction is polymerization. Polymerization. So ಇಲ್ಲಿ ethyne molecule ethyne molecule on polymerizing ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So only this one you remember, rest is not very important type. Yes, that's it. Let's go to the next chapter. Before that, geometrical isomerism ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ. we have double bonded feature. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈಯರ್ ವೇಟೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ವೇಟೆಡ್, ಡಿ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ವೇಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್? ಯಾವಾಗ ಅದು ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಸ್. EZ, there is one more naming system called as EZ. I'll tell you about it after the break itself otherwise. So let's go for the break. ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಸ್, yeah, let's go for a break and then I'll finish off that EZ mechanism and then I'll start the haloalkanes. Haloalkanes, haloarenes, ready idira to solve 100 questions? Yes, come with more energy. Ma'am, how much marks in KCET for BSc nursing? ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಈ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. BSc ನರ್ಸಿಂಗಿಗೆ KCET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. BSc ನರ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. BSc ಆರ್ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಈ ಸಲ KE ಅವರೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಒನ್ಸ್. Okay, so we'll take a break and we will, where I get the poll. NITS, you just have to type the message. Thank you, Prabhavati. Kash, important chapters ಹೇಳಿ madam. Important chapters na ಹೇಳೋಣ. ನೀವು ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗ್ದು ಬರೋಣ. We will meet at 8:30. At 8:35 ಬರ್ತೀನಿ. Okay? ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? ಹ್ಯಾಡ್ ಯೋರ್ ಡಿನ್ನರ್. ಕಟ್ ಆಫ್ ಈ ಇಯರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಚ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ KCET ರಿಲೇಟೆಡ್, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಟ್ okay, fine. So I'll meet at 8:35 then. Okay, let's take the break of 15 minutes effectively, 20 minutes, then come back.
Hello. All set. So let's begin. Ma'am, start class Madi. Okay, so let's begin with this. So this was one concept I wanted to discuss, geometrical isomerism. So ಯಾವಾಗ geometrical isomerism exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ alkene ನಲ್ಲಿ geometrical isomerism ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು geometrical isomerisms ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದರ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ geometrical isomerism ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. geometrical isomerism ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ geometrical isomerism ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ geometrical isomerism ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಿ ಎ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇ ಝೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಇ ಐಸೋಮರ್. ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಜರ್ಮನ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವರ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಸೈಡ್, ಟುಗೆದರ್, ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಟುಗೆದರ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಸ್, ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ಯೂಟಿರಿಯೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ. ಬೋತ್ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಈ ಝೆಡ್ ಐಸೋಮರ್ nomenclature, ಝೆಡ್ ಐಸೋಮರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ geometrical isomerism. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಝೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇ ಝೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು. CH3 ಡಯಾಗನಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ trans isomerism, and this will not show isomerism because similar groups are present across the double bond. Carbon involved double bond ನಲ್ಲಿ same groups idre this will not show any isomerism. So yes, right answer is option D. Option D is the right answer. So can we name this compound once and then finish off? IUPAC name ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ, so as I told you, you have to number the main chain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it is decane. If I start from this side 1 2 3 4 5 6, so it's better to start from your left side as the carbon substituted group will get the lowest number. So you started from this side. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿಯೋ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋಪೇನ್ ಚೈನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೋಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 3. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 2 3 ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ 1 2 3 ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಡಿಸಿಮಿಲರ್ 1 ಡ್ಯಾಶ್ 2 ಡ್ಯಾಶ್ 3 ಡ್ಯಾಶ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ 2 ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ 2 ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ನಿಯೋ ಪೆಂಟೈಲ್ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 2-3 ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಯೋ ಪೆಂಟೈಲ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಪ್ರೊಪೈಲ್ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಇದು 2 and 2 2 ಡ್ಯಾಶ್ 2 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಟ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಡ್ಯಾಶ್ 2 ಡ್ಯಾಶ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ propyl. Propyl ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this part. Dimethyl propyl at the fifth position, followed by the root word decane. This is a one correct name.
One more correct name is 5th neopentyl. 5 neopentyl decane. But more accurate or more according to the actual rule of IUPAC anta heluvanthadu is option A. But option D nallu kuda correct ide. So inta questions na CET nalli combination type nalli keltare. So right, A kuda correct ide, illi D kuda correct ide. A and D both are correct. So option nalli nanu ivaga idana sentence form nalli tagondre sentence 1, sentence 2, sentence 3 and sentence 4. ಇಲ್ಲಿ IUPAC ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and at the 5th position 1 2 3 4 5 at the 5th position ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್, ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, yes, haloalkanes and haloarenes will begin with our easy and super duper easy, super duper interesting. Neo andre common al barutte. Yes, sometimes the common word like secondary, tertiary, TERT, that is also used, adopted in addressing IUPAC, but true original rules prakara we have to number it everything according to the naming system. Like as I told you here in the previous example, more accuracy always goes with option A, but according to NCERT exemplar or ಹೇಳ್ತಾರೆ you can choose A as well as D, but go with A. ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. Haloalkanes and haloarenes nalli will begin with the previous year question, jotege we'll also begin with exemplar questions. Yeah, so I've taken previous year question. E question I felt little interesting, that's why I've taken this question in the beginning itself. Which one of the following is not formed? Which one of the following is not formed when a mixture of methyl bromide CH3Br ಆಯ್ತಾ is heated with bromobenzene? Woods fatigue reaction ನೆನಪಿದೆಯಾ? Woods fatigue reaction ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ bromobenzene. Okay, what do you not get? So one molecule will be methyl mixed product ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. methyl group ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Diphenyl compound will be one of the option. Diphenyl compound will be second option. And methyl on benzene, toluene will be one more option. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಥೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್? 2023 ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ MgBr ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ, ಇದೇನಿದು ಸಾಲ್ಟ್, ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಯೋನಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ O ಮೈನಸ್ Na ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪೋಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೇ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ chlorohydrocarbon readily undergoes? So which one of the following chlorohydrocarbon readily undergoes solvolysis? It is also asked in 2022. It is based on stability of carbocation, phenyl carbocation. You can easily answer. Yes, as you all are answering, very good, very good. Option B is the right answer, because once the Cl group is left,
phenyl carbocation is formed. So, benzyl carbocation is formed. So, this benzyl carbocation is more stable than phenyl carbocation. E carbocation on the benzene ring, phenyl carbocation. Idakinta kuda benzyl carbocation is more stable. Benzyl carbocation is more stable due to the dispersion of positive charge. Illi primary carbocation form agutte. Illi again carbon which is highly already electronegative ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. 61.11% of the students have answered. Very good. Priya, Shruti, Meghna, Dhanashri, Kripa. Very good, very good. All are girls now, so it's a team of girls. Next, identify A and B in the following reaction 2022. So 2022 nalli kelidru from Haloalkanes chapter inda. If you were there in the examination hall, in the place of HB, okay, you have to add propene ige HBr, propene, CH3, CH double bond CH2. ಆಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು HBr ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, HBr ಅನ್ನ. So in the presence of benzoyl peroxide, HBr add ಮಾಡ್ತೀರಾ. In the absence of HI, in the absence of benzyl peroxide, just HI ಅನ್ನು add ಮಾಡ್ತೀರಾ. In both the cases, major product ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. So peroxide ಇದ್ದಾಗ Br, negative part of the addendum, will add to that carbon which is involved in the double bond and contains less number of hydrogen. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, CH2, 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 Br. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೈ ಅಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and D. ಆಯ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ Br ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, HBr ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CH3 unaffected, CH2 Br ಆಯ್ತು. So this is first product. Second product HI as a major product add ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ, the same propene ಗೆ HI ಅನ್ನು add ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ನೀವು ಮಾರ್ಕೋನಿಕೋವ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೋನಿಕೋವ್ಸ್ ರೂಲ್, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ addendum ಅಂದ್ರೆ add ಮಾಡುವ molecules to negative part I will get substituted to carbon which has lesser number of hydrogen. So here you get iodine. So out of option B and option D, this is against the Markovnikov's rule. This is according to the Markovnikov's rule. Hence option A is correct. Option A is correct. Very good. A, C, D ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 30+ ಬರುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಸೆಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ PYQs, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಲಿಂಕಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2021, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. 4 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು C6H5CH2Br, ಇನ್ನೊಂದು CH ಗೆ 2 ಫಿನೈಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, Br ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು CH ಗೆ ದ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, C6H5 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬ್ರೋಮಿನಿಗೆ 2 ಡೈಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, 1 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲೋ ದ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ SN2 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Br C6H5 ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆರಡು ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಫಾರ್ SN2. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕೋದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಫಿನೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಥೈಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. Carbon to which Br is attached has one phenyl compound, has one methyl compound, and has one hydrogen compound. Compared to this, again, carbon to which bromine is there has a 2 phenyl compound. Has a 2 phenyl compound, and compared to this, carbon to which bromine is there actually has a 2 phenyl along with one methyl group. Along with one methyl group. Highly substituted. Idu order. Options na nan kodlilla because with options it looks more clumsy. Nimige artha madkolbeku idara molecular formula kutre neat agi adna split madodu hege, artha madkollodu hege anta heli. So peroxide is for anti-Markovnikov's rule. Yes, next question. Major product of the following reaction is. So HBr in excess tagondaga, HBr will actually act on double bond. It will undergo addition reaction, breaking the double bond. It will also undergo substitution reaction, OH nalli. Addition andre break the bond, and according to the Markovnikov's rule, aita Markovnikov's rule nalli ನಾವು add ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ we have here CH2, break ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ, shift the bond here, CH2 becomes CH3, ಈ Br will go to CH, so ಇದು Br ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ Br minus will go to CH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, in the place of OH I will add Br. So this is the compound, hence optionally B ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ D ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ because alcohol form ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So you can easily avoid all this option A, B, C, and easy to judge this. Which of the following halides show highest reactivity towards SN1 reaction? SN1 reaction ಅಲ್ಲಿ highest reactivity ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Bulkier group ಇರಬೇಕು or stable phenyl carbocation ಇರಬೇಕು. So here carbocation is primary, here carbocation is again primary. Carbocation is phenyl carbocation. Andre the carbon bearing positive charge on benzene is not very stable compared to phenyl benzyl carbocation. So this is benzyl carbocation, more stable, option A. Very good. Next, identify X in the following. So what is X? Anhydrous AlCl3 dark cold. So all the hydrogen gets substituted by chlorine, so resulting benzene hexachloride. So option B is correct. And also I'll give you homework how this is formed. Idu hege form aitu. Hexachlorocyclohexane form agbeku andre under what condition this has formed, what is one more name for this compound anta heladana kandidiri. Next the compound having longest CCl bond, this part we have covered already, idna already ಮಾಡಿದಿವಿ. Alkyl halide required to prepare isopentane 1 2 3 4 5 6. ಐಸೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 2 3 4 ಆಯ್ತಾ 5 6, ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐಸೋಹೆಕ್ಸೇನ್. ಐಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದು ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐಸೋ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಡಿ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಡಿ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್? 11 ಓಕೆ. ಯಾಕೆ ಡಿ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಕೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬರೀ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? This also you can avoid directly. Now, among B and C, what should be the correct way? So this part is there in one reactant. 1, 2, 3, like 1, 2, 3. This part is there already. Namig bekagirodu 4, 5, 6. 3 more carbon. 4, 5, 6. So we can go with option C, right? Option C is the answer. Ma'am, how much rank in KCET for physiotherapy?
ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ BPO ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆಯಿತಾ. ಅವರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ವಿತ್ KEA ವೆಬ್ಸೈಟ್, PDF-ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್. Now, next question. Tertiary alkyl halide is practically inert to substitution. Practically inert, unreactive. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ insolubility, instability, inductive, sterical hindrance. Tertiary alkyl halide which is bulkier. RX ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. So bulkier, CH3. Imagine that this is a tertiary alkyl halide or tertiary alkyl iodide. As you see, this is tertiary because it has 3 carbon bond and sterically highly difficult. Next question, which of the following statement is true in the case of alkyl halide? 2018 ಅಲ್ಲಿ alkyl halide ಅಂದ್ರೆ RX or CH3Cl ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. They are polar in nature compared to carbon. Chlorine electronegativity is greater ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬನ್ದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೌಲಿಂಗ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿಂದು ಹತ್ರ 3.04 or 3.16 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿಂದು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡೇಟಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ದೇ ಆರ್ highly insoluble. One second. Which of the following statement is true? Cannot form, not at all soluble. They undergo addition reaction. Illa, substitution reaction. So option A is correct. So if you think of any compound like CH3, CH2, Cl. So illi negative charge ide, illi positive charge ide. Aita? One more molecule. CH3, CH2, Cl. Negative charge ide. Positive charge ಇದೆ. So ಇದು dipolar interaction. So boiling point in RX is actually due to dipole van der Waals force of attraction, not hydrogen bonding. And because they cannot form hydrogen bonding with water, they are not soluble. And also one more point, they undergo addition reaction. Halogen ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾಕೆಪ್ಪ addition reaction ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, Cl- ಎಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಿಲೋಸಫರ್ಸ್ ವೂಲ್? ಬ್ರೋ ಅಬೌವ್ 80. ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್? See, for getting good engineering college, obviously you should get within 1000 ranking. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿತ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನೌ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೇಟರ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋರ್ಸ್. ರೈಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್? ಫೋಕಸ್, ರೈಟ್? Focus on getting good ranking. Next, N-propyl chloride reacts with sodium metal in dry ether to get what? N-propyl chloride. Chloride ತೆಗೆದ್ರೆ N-propyl combine ಆಗಬೇಕು. Propyl refers to 3 carbon. So the resultant product should have 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the easier way to check. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ 1, 2, 3 chlorine and sodium and chlorine 1, 2, 3. So ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, whatever is resultant 3 plus 3 fuse ಮಾಡಿ. So that will become your option A. Next, in which of the following homolytic bond takes place? ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ GOC ಚಾಪ್ಟರ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 30 questions. I'll give you the poll. So let's see who answers this question.
ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋ ಡೌಟ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 92% ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಆಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾ, ಮೇಘನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಧನಶ್ರೀ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Now next, toluene reacts with halogen in the presence of iron 3 chloride. A catalyst presence nalli halogen ಗೆ toluene react ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have here toluene and we have here chlorine in the presence of catalyst and dark. ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಕ್ಲೋರೋಟಾಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋಟಾಲ್ವಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So the question is very simple than what we have discussed earlier. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ CL ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ Cl ಪ್ಲಸ್ Cl minus. FeCl3 also behaves like a Lewis acid, takes up this, and Cl plus will go and attack the benzene at ortho or para because CH3 group is electron ring activating group. Idu alkyl groups galu plus I effect nalli ring an activate madutte, ortho and para rich in electron. So the Cl plus will attack here or attack at the thing. So electrophilic substitution. Electrophile is coming and substituting in the place of what? Hydrogen. Ella point alli enirutte hydrogen except this point. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. 2016 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್ CH3, CH2, CHBr ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಡಿಹ್ಯಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಮೂವಿಂಗ್ boron, but you have to remove along with the electron as it is electron negative, and dehydro is pakkat carbon atom in the beta elimination of hydrogen. So you have to go eliminate hydrogen without electron. So idagbeku anta helidre carbon matte halogen bond length should be maximum, bond length maximum, bond energy minimum. So adike size matters. Bromine gintanu Ri is more, followed by RBr, RCl, RF. Option B is the right answer. So let's solve now the important questions. So 2013 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್? ಯಾವ ಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 30 seconds ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ RX AgOH, ಇಲ್ಲಿ AgOH ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೊ AgOH ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ X ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? H ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ aqueous OH, RX AgOH. Isn't this wrong? This is correct. This aqueous idre OH should have taken the X place. This is wrong. AgCN, isocyanide. KCN idre, again this is wrong because we expected RCN. Sodium idre, this is correct. So 2 mate 4 is in the right path. 2 and 4, option D is correct. So I guess most of you have answered this question. Option D. ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾರು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಿಯಾ, ಮೇಘನಾ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಧನಶ್ರೀ, ಕೃಪಾ, ವರುಣ್, ಸತೀಶ್, ಸಾಮ್ರತ್,
Samarth, Vilas, Anu, and all the girls are in the top. So I'm so happy that you people are watching, trusting the content. Okay. Next question. Alkyl bromide reacts with sodium in ether to form 4,5 diethyl octane. The compound X is diethyl 4,5 diethyl octane. So X react ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 4,5 diethyl octane ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅವರ್ ಪೋಲ್. 60 seconds is enough to answer for this question. Let's read the comment. Hard question, ma'am. Is this hard? But it was asked in 2013 paper. 2013 KCET ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಈ ತರ ನೋಡೋಣ 4,5 ಡೈಥೈಲ್ ಆಕ್ಟೇನ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು 1, 2, 3, 4. ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಟೇನ್ ಅನ್ನ. 1, 2, 3, 4 ಸಿಮೆಟ್ರಿ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. 4, 5 1, 2, 3, 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಿಗಬೇಕು? ಡೈಇಥೈಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನಾನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಆಕ್ಟೇನ್ ಅನ್ನ ನಾನು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 4 ಮತ್ತೆ 5 ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 4th ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಥೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ಟೆ. ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಜಡ್ಜ್, ರೈಟ್? ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಅದು ಇದೊಂದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ 2 ಚೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಬೇಡಿ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಟೇನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟೇನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 4 and 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ 4 ಮತ್ತೆ 5 ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 bromohexane. Which compound is correct? CH3 CH2 whole twice? No. CH3 CH2 CH3 CH2 whole thrice. This is 2 bromo 1 2 hexane aitu. So it should be this one. Option D is the right answer. And 25% ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೆಥಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ 1, 2, 3 ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇರಬೇಕು. 4, 5 CH2 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4, 5 6 ಕಾರ್ಬನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿರ್ಮಲಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್. So you're making me scared, huh? So Prabhavati, D. Okay, fine. So all set. Next question. Which of the following is not true for SN1 reaction? I actually, to be very honest, than the questions I had seen KCET past year of haloalkanes. Adikintanu kuda the better quality questions you can actually solve if you would solve your exemplar. Exemplar solve ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ better quality questions. Aita? So exemplar will help you to understand how much you know about the concept. So hagagi we would finish off to this year. Almost 12 years of questions now nodidvi. Next let's get into exemplar part. So which of the following is not true? SN1 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Tertiary alkyl halide generally react through SN1. Correct. The rate of reaction, I'll give you the poll because students are eager to answer in the poll for 30 seconds. Your time starts now. The rate of reaction does not depend upon the molar concentration of the nucleophile. Correct. Because in SN1, rate depends on the rate constant and Rx. Because the first step nali Rx forms carbocation. So primary alkyl halide generally react through SN1. This is wrong. Primary alkyl halide less stable, less bulky will always undergo SN1. It is favored by polar solvent. SN1, yes, it is
favored by polar solvent and a weak nucleophile. So correct answer ಯಾವುದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 74%. Good, good. Very good, very good. So next one, we'll start the PYQs. So we'll start the exemplar questions. So I felt this is quite interesting. Here we go. Oh, this one is not the one. Yeah. Ethylidene chloride. First starting of your haloalkanes, idu NCERT part nalli ide. Ethylidene chloride is an. Ethylidene chloride structure ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಾನೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗೋದು. Ethylidene, eth refers to at least 2 carbon atom. ಆಯ್ತಾ? CH3 ಇಲ್ಲಿ ClClCH. Out of 2 carbon atom, on the same carbon atom you have chlorine and chlorine, then it is called as ethylidene chloride. So when the same carbon atom has 2 similar groups, this is also called as geminal halide ಅಥವಾ gem halide. ಇದನ್ನ geminal halide ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. Suppose if I have halogen on the chlorine adjacent carbon atom, halogen on the adjacent carbon atom, then this is called as vicinal. VIC halide, vicinal halide, vicinal halide, geminal halide, vicinal halide. So this is vicinal dihalide. Okay, so now ethylidene anta heluvanthadu geminal dihalide, geminal dihalide. Okay, next one. Which of the following compounds are gem dihalide? ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ethylidene ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ethylidene is a geminal dihalide. One more name for it, right? So ಇಲ್ಲಿ CH3, ಇಲ್ಲಿ CH. ethylene chloride, ethylene chloride ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CH2Cl, CH2Cl. methylene chloride ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ methylene group, CH2Cl2. methylene, it should have been dichloride, CH2Cl2. Again, methylene dichloride is a different than ethylidene chloride. Geminal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ there's only 1 carbon. Benzyl chloride. What is benzyl chloride? Benzene having CH2 has Cl. So this is benzyl. Suppose if I have this carbon, ಈ ತರ ಇತ್ತು ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ benzal. If 1 carbon is there, then it is benzal. 2 hydrogen with 1 carbon with CH2 group. Benzene, CH2 group, benzyl. So idರಲ್ಲಿ correct answer, as you all guessed, option A. Option A. Next. Okay, ಯಾವ halide ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. Suppose if you have 3 carbon chain and in the 3rd carbon ಅಲ್ಲಿ middle carbon ಗೆ ಏನಾದರೂ halogen ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ isopropyl halide. This is called as isopropyl halide ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ alkyl halide ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. Suppose if you have X attached to the carbon which is adjacent to the double bond. X attached to the carbon which is adjacent to the double bond. ಆಯ್ತಾ? Which is adjacent to the double bond. This is vinylic system. Double bond system ಅನ್ನ vinylic system ಅಂತ vinyl carbon ಅಥವಾ vinyl carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this is called as allylic carbon. Okay, this is called as allylic carbon, allyl halide. Next, we have here vinylic halide. So vinyl halide, vinyl halide. Almost all the part we have mentioned from the intro part. Which of the following are secondary bromides? Illi secondary bromides yaudu anta heli. So C, Br, we have here H, we have CH3, CH3. See, whenever they ask like this, ಯಾವಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ thrice C ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, it means for this carbon, all these 3 carbon atoms ಅಥವಾ methyl groups are branching. How do you write the structure? C, CH3, 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 CH2Br, CH2Br. So ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. This is secondary bromide. What about this one? Isn't this secondary? CH3, CHBr, CH3, CHBr, CH2, CH3. So this is also secondary. ಇಲ್ಲಿ Br ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ.
Yes, this is secondary. So what about this one? This is tertiary. CBr anta heli bandide. CBr, CH3, CH3, CH2, CH3. This is secondary, pakka. So this is also secondary, CH3 whole twice, CBr. Yeah. Or else we can make this as CH3 whole thrice Br, and we can have only one option correct, because in CET you will have multiple options idre question paper set ಮಾಡಿದವರು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ OMR ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. This much easy won't come in KCET. This is actually from the easy level of your exemplar. Wait, I will give you all the type of questions. Just wait and see. Okay. Next question. This is actually from the intro part of your lesson, so you feel it easy. Let's come to a conclusion. Conclusion ಗೆ ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. If you would have prepared well, then all the questions are easy for you, no issues. Now, which of the following is an example of vicinal dihalide? So 1,2 dichloroethane. Aitha ethylidine is a gem, allyl is different, dichloromethane is different. Dichloromethane anta helidre CH2Cl2. Dichloromethane is not a gem. Gem anta helbekare we need to have 2 carbon atoms. Next question. Match the reaction given in column 1 with the type of column 2. Okay. So right now we have chlorobenzene reacting in dark. So halogenation is happening for it. Dichlorobenzene sikta ide 1,2-dichlorobenzene, and here trichlorobenzene. So what kind of reaction is this? Is this substitution of electrophile, substitution of nucleophile? So electrophilic aromatic substitution ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, nucleophilic aromatic substitution ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? We have the continuation part, I guess. Yes. Electrophilic addition, nucleophilic substitution. So electrophilic substitution, electrophilic aromatic substitution suits this one. Now this is addition reaction, right? Addition reaction happens according to which rule? Happens according to Markovnikov's rule. Do we have the Markovnikov's rule? No. But we have addition provision here. Nucleophilic addition, electrophilic aromatic. Yes, we have this electrophilic addition. So electrophilic addition. It matches with D, it matches with B, and we have here I minus. I minus is replaced by OH. So this is a substitution of a nucleophile. Nucleophilic aromatic alla. This is just a nucleophilic substitution. So nucleophilic substitution through SN1 mechanism, because formed carbocation is phenyl carbocation. Idu kuda phenyl carbocation, right? So this actually goes with A, B, C, D, E. E part. Idu actually won the entire question. One entire question it is. Anyways, so this part we have filled completely. Next, understand the further. Cl ide aromatic ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, OH ನ substitute ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. So the next part should be aromatic, nucleophilic aromatic substitution. So idu illu kuda substitution of nucleophile aitu, but it is just nucleophilic substitution based on SN1 mechanism. Aita this part is nucleophilic aromatic substitution easy. Illi Br ide, illi elimination aitu and this is according to Ħedžev rule. So usually ಈ match the following type of questions ಅನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, you will get in one question 4 correct answer, right? Match the reaction given in column 1 with column 2. How do you name this one? This is easy, quite easy. RX ide, double benzyl phenyl halide ide. So Woods-Fittig reaction, this goes here. Biphenyl compound. This is just to refresh what you have learned. This is biphenyl-Fittig reaction, and here's Sandmeyer reaction, and this is Finkelstein reaction. Next is haloalkanes contain halogen atom attached to sp3 hybridized carbon. This part you read and you answer me. This part you read and you answer me, because it requires your time. See?
Haloalkanes contain halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom of alkyl group. Identify haloalkane from the following compounds. So haloalkanes contain halogen atom attached to sp3 hybridized carbon. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು A, B, D? I am getting all the answers. Haloalkanes contain halogen attached to sp3 hybridized carbon. 2-bromopentane, pentane hybridized carbon illu kuda ide. I'll identify haloalkane from the following. So this is correct answer. 2-bromo is sp3 hybridized. Hege baritira? 1, 2 illide bromine, and here we have hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So this is sp3 hybridized carbon. Vinyl alla 2-chloroacetophenone. 2-chloroacetophenone anta helidre you have your benzene acetophenone, right? So at the second position. So here chlorine attached to the carbon is sp2 hybridized. Now trichloromethane. So we have methane, chlorine, 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 and we have hydrogen. Or ಕೇಳಿರೋ question ಏನು, haloalkane contain halogen attached to sp3 hybridized carbon atom of an alkyl halide. Identify haloalkane from the compounds. So this carbon is sp3 hybridized. This carbon is also sp3 hybridized. Multiple answers correct there. So both A and D from the NCERT exemplar multiple answer correct session. But idanna combination type nal kodtare, as I told you already that they might give you in the combination type of question. So let's not fix both the answers. Now ethylene chloride and ethylidene dichloride are isomers. Identify the correct statement. Ethylene chloride. Ethylene chloride anta helidre ethylidene dichloride anta helidre yes. So they have the same formula. 4 hydrogen, here also 4 hydrogen. 2 carbon, here also 2 carbon. 2 chlorine, 2 chlorine. ಈಗ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. Option, sorry, this was related to the previous one. Answer ಮಾಡಿ. ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಎಲ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬೋತ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ನೋ ವೇ ನೋ ವೇ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದೆನ್, ಓ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿ. Both the compound form same product on treatment with aqueous sodium hydroxide. Both the compounds form same product on the reduction. Both the compounds are optically active. So anyways, this part antu pakka alla. Among option A, B, C, right answer choose ಮಾಡಿ. Optically active ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the carbon atoms should have different 4 groups. So outrightly option D antu right answer ನಲ್ಲ. So your time is up. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಬೋತ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, CH2 Cl2 ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಸೊ CH2 Cl ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಈ ಥೈನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಥಿಲಿಡಿನ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್.
CH3 ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ aqueous KOH, with aqueous KOH we get CH2 Cl CH2 double bond. ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 2 ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? CHCl. And the same thing here also you get CH2 because H is went double bond CHCl. So the first statement on elimination, ethylidene chloride and ethylene chloride gives the same product. That is correct, right? First statement correct ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, next. Both the compounds form same product on treatment with aqueous sodium hydroxide. Aqueous sodium hydroxide ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ here you get OH. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 times OH ಆಗಿ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಥಿಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಲ್ಲಿ CH2Cl ಇದೆ, CH2Cl ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ aqueous NaOH, ಏನಾಗಬೇಕು? Cl ಗಳು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು OH ಜೊತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ substitution reaction ಆಗುತ್ತೆ. So you have ethylene glycol compound CH2OH and CH2OH. But if the same thing like CH3 Cl and Cl and H, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು OH ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ CH3 COH OH and you have your H, ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಯು ಗೆಟ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡೋಣ. both the compound form same product on reduction. On reduction same product form ಮಾಡುತ್ತೆ. So what do you mean by reduction, students? Reduction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ? Removing the halogen, right? So ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CH2Cl and Cl. If you reduce this by passing hydrogen gas, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಈಥೇನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ CH3Cl and Cl and hydrogen. If you reduce this further, here also you get CH3 and CH3 halogen. So in both the cases on reduction, yes, same product sigutte. So you can choose 2 options here. Hagagi I would change the way you should answer. So combination type of answers madna illi. So this is 1 and this is 2, this is 3 and this is 4. So correct answer will be first and the third. On reduction nimge same product sigutte. Yes, yes. And the very first one on treatment with eliminating reagent also nimge same product sigutte. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. A, B, C and D ನಲ್ಲಿ 1 and 4, 1 and 3, 1 only 4, only 3. So I'll restart the poll now. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So here we go with one more poll of 30 seconds. So let's see who answers this. Yes, now let's see who answers.
Okay, so Shaila is there here. Royal Vishwa, Devil King. I just wanted to confirm how many of you are watching my live. Okay, how many of you are really aware of the things what I'm saying? Happy with your comments? Very good, very good, very good. Super. So it's the D option. 90.32%. Good, 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 cool. Next question. Yes. Which of the following alcohols will yield the corresponding alkyl chloride? Which of the following alcohols will yield corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature? This Lucas reagent. You can answer this question. And your poll time starts now. $60 mark is okay for KCET. 60 mark. Thanks to Physics Wala, actually. Thanks to Alex sir. And thanks to Sai sir for getting this free sessions to you all. Is this hard? You should identify the primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. ಯಾವುದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಯಾವುದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟರ್ಜರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಲ್ ಯೀಲ್ಡ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಡಿ ಬಿ ಡಿ ಬಿ ಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗಳು? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಹಾ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡೋಣ. ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ secondary alcohol, right? OH attached to the carbon has two other group. So secondary alcohol. This is primary alcohol. This is primary alcohol. What about this one? This is also primary alcohol. OH attached to the carbon has one carbon only. I mean, OH attached to the carbon has only one CC link. Onde ಒಂದು CC link ಇದೆ, primary. So obviously ಇದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್, ಇದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್. A ಮತ್ತೆ C ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ B ಮತ್ತೆ D ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ಇದು ಟರ್ಷರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಬೇಕು. 88 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೀಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲ್. ಧನಶ್ರೀ, ಮೇಘನಾ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಮೇಘನಾ ಜಿ, ಸತೀಶ್, ವರುಣ್, ಕೃಪಾ, ವಿಶ್ವ, ಗೌರಿ, ಸಮರ್ಥ್, ವಿಲಾಸ್, ಅಭಿಷೇಕ್. So almost I guess now we have crossed. Oh, in today's session, it is a record breaking for in chemistry. 335 students have attended the live. So, I mean live poll. Okay, 335 students newly joined. Kavya, Bhumika, Ranjit Nayak. Very good, very good. Superb, superb. Option D is the right answer. Next, identify the compound Y in the following. Identify the compound Y in the following. Easy question, this one. This one is easy. Yes, I should tell you the extra compound on which you need to work at home. BSc Agricultural rank. ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೇಳೋದವರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಷ್ಟು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆವಿಲ್ ಕಿಂಗ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಬಾರಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಪೋಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? HCl ನ ನೀವು 3-phenyl propene ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3-phenyl 1 2 3 HCl ನ ನೀವು 3-phenyl propene ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗಬೇಕು? ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ HCl ನಲ್ಲಿರುವ Cl ವಿಲ್ ಆಡ್ ಟು ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ HCl ನಲ್ಲಿರುವ Cl ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಇರಬೇಕು. Okay, your poll starts now. ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ, ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಿ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಎಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೆನ್ಸಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ GOC ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಟು ಡೂ ಸೊ. ಆಯ್ತಾ? ಆಗ ನಾವು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Markovnikov's rule, the negative part of Cl will add to that carbon which has lesser number of hydrogen. Correct? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ Cl ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. 44 ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ 44% ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಘನಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಎಸ್, Markovnikov's ರೂಲ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸಿ ಯಾಕೆ, ಬಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? Markovnikov's ರೂಲ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಐ ಮೀನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ HCl ಇದೆ HCl ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ break this and add Cl to the negative part of the addendum. Next question. Primary alkyl halide would prefer to undergo. ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಓದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹೈಲೈಡ್ ವುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ನೋ ಡೌಟ್ SN2 reaction. So I'm just stopping the poll. It is enough. View the result. Option B. Okay, 50% attempted option B. Now next question. Let's see the little difficulty level of questions raised Marna. The reaction of toluene with chlorine in the presence of iron and in the absence of light. Iron presence nalli, catalyst nalli, dark mode nalli ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟಾಲ್ವಿನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಸೊ ಟಾಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಬೆನ್ಸಿನ್ ವಿತ್ CH3. So this we have already learned. FeCl3 is a catalyst. We are passing chlorine gas. ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? Cl ಬಾಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು. Cl will behave like electrophile. Benzene is rich. So benzene the ortho position will invite. ಅದೇ ತರ benzene para position ಕೂಡ invite ಮಾಡುತ್ತೆ. So you get orthochlorotoluene, parachlorotoluene. ಅಂದ್ರೆ B ಮತ್ತೆ C correct ಅಂದ್ರೆ you can go with the D, option D, 2 and 3. So you will get mixture of these two. Okay. This is also level 2 question anta helbodu. This is a level 2. Chemistry is tough. Chemistry will be tough definitely if you don't study. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಟಫೇ ಮಕ್ಕಳೇ. Even for teachers also, if I do not revise, if I do not study, it will be tough. Every subject has its own demand. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಓದ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಟು ಗೆಟ್ 10,000 ರ್ಯಾಂಕ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಾ? 10,000 ಕೆಳಗಡೆ. 10,000 ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 280 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 280 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ 180ಗೆ ಒಂದು 130 ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10,000. 130 ಇದೇನೆ ಆ ಪಕ್ಕ ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ.
ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿಗೌಡ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಬೈ 10 o'clock. 10ಗೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್. Based on how much effort you take. Chloromethane on treatment with excess of ammonia. So chloromethane anta helidre, I would take methane structure CH3Cl. You're reacting this with ammonia, NH3 part. So ಏನagbeku illi hydrogen ಮತ್ತೆ Cl ಹೋಗುತ್ತೆ. This ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ತು? ಅಮೋನೋಲೈಸಿಸ್ ಸಿಕ್ತು. NH2Cl ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ NH2Cl ಪಾರ್ಟ್ NH2CH3 ಅಂದರೆ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಅಮೈನ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ N-ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. N-ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಥವಾ ಮೆಥನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಥನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕರಿಬೋದು. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನ ಮೆಥನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗ NN ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NN ಮೆಥನ್ ಅಮೈನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ primary, secondary, tertiary amine group. Since you have taken ammonia in excess and chloromethane on limited quantity, this becomes your limiting reagent. So ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೆಥನ್ ಅಮೈನಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ, CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. Molecules whose mirror image is non-superimposable over them are known as chiral. Which of the molecule is chiral in nature? Very important. Very important. Solve more question on this. Chiral anta helidre enu? Carbon atom having different bond. Carbon atom having different group. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋಬ್ಯೂಟೇನ್, 2 ಬ್ರೋಮೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to write bute first. 1 2. I always prefer writing this way. Br ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್: ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಷ್ಟು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2 to the power n ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 to the power 1 ಹಾಕಿ, ನಮಗೆ 2 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್. 2 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೈರಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಎಡವಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ವೈ ನಾಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? ರೈಟ್? 1 ಬ್ರೋಮೋಬ್ಯೂಟೇನ್, 1 1 2 3 4 hydrogen. Here also 2 hydrogen, here also 2 hydrogen, here also 3 hydrogen. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. 2 bromopropane. Let's write the third structure. 2 bromopropane. So 2 bromopropane ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ವಾವ್ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾಕೆ? CH3 ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ chiral carbon. Optically
inactive 2 bromopropane 2 ol. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರೋಪೇನ್ 2 ಬ್ರೋಮೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋ ಬರೀತೀರಾ, ಓಲ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಸೇಮೇ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ 3 ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. raise the power 2 to the power n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here n is equal to number of chiral carbon, number of asymmetric carbon. ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿ ಐಸೋಮರ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, reaction of C6H5CH2Br with aqueous sodium hydroxide follows. SN1, SN2, any of the above depending upon the temperature of the reaction? No. Shades of rule? No. So this ನಾವು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ Br ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that stabilizes the cation. Benzene stabilizes phenyl cation. It preferably undergoes SN1 mechanism. And benzene is a bit bulky also, and benzene is rich in electron also. So backside attack in SN2 is a bit difficult because of rich in electron. Which of the carbon atom present in the molecule below is asymmetric? ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ asymmetric? Is it A or B or C or D? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. Which is asymmetric? What is asymmetric? ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಟೈಮ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2nd ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಆಯ್ತಾ? ಎ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಬಿ OH ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, H ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬಿ ಇಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿ? ಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸಿಗೆ H ಇಸ್ 1 ಗ್ರೂಪ್, OH ಇಸ್ 1 ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ 1 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. Again, D cannot be asymmetric because C double bond O ಇದೆ. C carbon is actually bonded to carbon atom bonded to oxygen twice in a same way. Very good, very good. Superb, superb, superb. Next question. Yes, this is very interesting question. Question bandu, which of the following compound will give racemic mixture? Racemic mixture andre it should undergo SN1 mechanism on nucleophilic substitution by OH minus ion. So you have the option secondary carbocation ide, idu tertiary carbocation ide, primary carbocation ide. So yava ಒಂದು which of the following compounds will give racemic mixture on nucleophilic substitution by OH minus ion? So which part is true? So Guru Prasad, okay, B, ma'am, you teach good. Rudra Gowda Patil, thank you so much. Sridhars, A, Kiran Mohan, B. Okay, fine. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಏನು? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಿ ಕೂಡ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಐಸೋಮರ್, ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್. 2 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಟರ್ಚರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕಾ? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಇದು SN2 ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ SN1 ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ವಿಚ್ Br is attached has 4 different group. 1, 2, 3, 4. 4 different groups. Possibility of D isomer, L isomer ಇದೆ. Is this asymmetric? This carbon, though it is tertiary, asymmetric ಅಲ್ಲ. CH3 ಇದೆ, CH3 ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಟರ್ಷರಿ ಹೌದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಡಿ ಐಸೋಮರ್. ನೀದರ್ ಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಬಲ್ಕಿ ನೇಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಐಸೋಮರ್. ಡಿ ಐಸೋಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಐಸೋಮರ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಸೋಮರ್, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್, ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದೆರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ get into the next one. We have 3 reactant: chlorobenzene, ortho-nitrochlorobenzene, meta-nitrochlorobenzene. Arrange the compound in increasing order of the rate of nucleophilic substitution reaction. So nucleophilic substitution reaction ಅಲ್ಲಿ increasing order ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. Nucleophilic substitution reaction. A nucleophile should come and substitute. Which order will you go with for nucleophilic substitution? Oh, your poll beka. Take poll, think and answer. Think and answer. Arrange the following compounds in the order of nucleophilic substitution reaction. So your option A says that C is more followed by B followed by A. Option ಯಾವುದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಎ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಎ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ. ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So increasing order of nucleophilicity. So electrophile ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. electrophile ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electron poor species. He has to come and attack at the ortho position and at the para position. So nitro group ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. So electrophile cannot attack here. But nucleophile can attack the meta position because nucleophile already ಒಂದು nucleophile ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್, ಹೇಗೆ ಈ CL ಅನ್ನ
ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಡೌಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ದ ಮೋರ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ದ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ನೈಟ್ರೋ ಆರ್ is it at ortho or is it at meta? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಲೋರಿಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೋರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಅರೇಂಜ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ CH3 ಆ್ಯಂಡ್ CH3 ಎಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ CH3 ಎಟ್ ಮೆಟಾನ, CH3 ಎಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎ ಬರೋ ಕಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್, you can avoid these two options. Arrange the compound in the increasing order of rate of nucleophilic substitution reaction. So A will undergo highest, followed by B or followed by C. That you have to decide and let me know. Okay. So next question. Again the same type. So which is okay, level 2 MCQs. I badly wanted to discuss these two questions because ಈ questions ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. Which of the following statement are correct about the mechanism of this reaction? OH minus ion. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ B ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ, C ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ D ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. OH minus will attach the substrate from one side and Cl minus will leave. No. So attacking can happen from the any side. So an unstable intermediate will be formed with OH minus and Cl minus. Again no. Reaction proceeds through SN1. So combination type nalli keltare. ಈ MCQs ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, SN1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, OH ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯೋನ್. ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯೋನನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಯಾನ್. ಆ ಅಯಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮೆಥನಾಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್, CCl4. ಮತ್ತೆ ಎ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ highly electronegative oxygen atom. So polar protic solvent. Polar aprotic solvent, acetone. ಈ ಎಸಿಟೋನ್, ಪೋಲಾರ್ ಎಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. In one of the questions similar to this, so I'll talk about that question. Okay, which of the following statements are correct about kinetics of the reaction? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ it is happening in the single step, ಇಲ್ಲಿ transition state ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. This is SN1 mechanism ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ reaction. Rate of reaction depends on the concentration of only B. Correct. Concentration of only B. ನೋಡೋಣ, ಇದು A, ಇದು B, ಇದು C, ಇದು D ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ A and B ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ SN2. Molecularity of the reaction is 1 because in the rate determining step the reactant is only 1. ಹಾಗಾಗಿ molecularity 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ಮತ್ತೆ C both are correct. A ಮತ್ತೆ C both are correct. Which of the following compounds can be classified as aryl halide? You can take this as homework. These are easy kind of question. Yes, I had this question to be discussed with you all. Illo itappa adu. So, in which of the following molecules carbon atom marked with star, asterisk, anta heltivalla, asterisk, okay, is asymmetric. So, carbon with asterisk, enta maklidu asterisk maduvanthadu yavudu asymmetric. Shame on me, like I am not getting the correct pronunciation on that. No issues. The one which is asymmetric should have 4 different groups. So DICLBR, this is asymmetric. Eradu pair nalli asymmetric idea, yes. And how do you, are they asymmetric? Yes, these two are asymmetric because all the groups are different. A, B asymmetric. C is asymmetric. CH3, C2H5, OH asymmetric. This is asymmetric alla because H and H are similar. So A, B, C is the right answer. Option B is the right answer. Now, they have shown something which is 3-dimensional in 1-dimensional. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. Hope it is visible to you all. Yes. Previously not A. This is not A. This is B. Only A, B, C. Asymmetric. ಇಲ್ಲಿ symmetric ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ if you pass this molecule through certain plane, ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಟಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 3-dimensional ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆವಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ click on the link. Class notes, apps. So ಒಂದ್ಸಲ community post na check ಮಾಡಿ. And also I hope community post ಅಲ್ಲಿ check ಮಾಡಿ. community post ಕೆಳಗಡೆ description box ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ check ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. Yes, asterisk. That's what I was thinking about, asterisk, right? So we should pronounce it as asterisk. Okay, fine. So let's focus on this. Or kelidare, which of the following structure is enantiomeric with the module A? So ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು C2H5 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ವೆಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು BR ಇದೆ. So the wedge, solid wedge ಇದೆಯಲ್ಲ, solid wedge, they are towards you. The dotted one ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು is back to you. ಇವಾಗ ಒಂದು molecule is towards you, ಇನ್ನೊಂದು molecule is away from you, like away from the board. ಆಯ್ತಾ? So that is actually dotted wedge.
ಮಿಕ್ಕಿದೆರಡು ಕೂಡ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಹಾಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 3-dimensional ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಏನು, ಇದ್ರದ್ದು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಈವನ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಐ ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ 2 to 3 pens, ಹೌ ಡು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. The way to explain is keep the mirror like this. Keep the mirror like this. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ C2H5, C2H5, it is in the mirror form. CH3 is in the opposite form. HHBr, they are on the same side. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ವೆಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. And that will make my job also difficult. So I felt this is an easy way. So if I keep these two molecules, which is away, should actually touch the mirror. So C2H5, C2H5. Practically ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it's not this way, but yeah, easy to understand. So ಈ ಎರಡು ಪೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what I will do is I will just brighten it up. C2H5, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ C ಇದೆ, C2H5. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಕಾಣ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. CH3 ಇದೆ, Br ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೊಟೇಷನ್. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೊಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಪರ್ಪಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಸೊ ಇದ್ರ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮಿರರನ್ನು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಚೆಕ್ RS configuration? Yes, why not? We can check the RS configuration, but not in the 3-dimensional. Fisher projection ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ we can check the RS configuration. ಸೊ RS configuration ನಲ್ಲಿ RS configuration ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸೊ suppose this carbon is asymmetric. It has 4 different groups like hydrogen, deuterium, fluorine, chlorine. ಆಯ್ತಾ, 4 different groups ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಾಗ ಅವುಗಳ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್, ಆರ್ ದೇ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ ದೇ ಇನ್ ದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದನ್ನು RS ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. RS ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. We would talk about RS configuration by assigning the molecular weight, high molecular weight element as high priority. Hydrogen is least molecular weight ಆಗಿರುವ element, element. So 4th priority ಕೊಟ್ಟೆ. Next high molecular weight for chlorine is 35.5 ಅಲ್ವಾ. So obviously this 35.5 plus ಇಲ್ಲ, ಇದು 35.5. ಹಾಗಾಗಿ high molecular weight ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಫ್ಲೂರಿನ್ molecular weight almost 19. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್? 19 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಮ್ಗೆ 3 ಕೊಡೋಣ. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಆರ್ಡರ್ 1, 2, 3 ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ಹೇಗೆ ಓಡುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾಕ್ ಇದು ಮುಳ್ಳು, ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಓಡೋದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇದು ಮುಳ್ಳು, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ 2R ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ಹೈ ವೈಟೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Hydrogen is 4,
Chlorine is, I mean, 4th position, 1st position, 2nd position, 3rd position. Position ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಈ ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್, ಬಟ್ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಲೋ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಲೋ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಎಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾರ್ಬನ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್, ಆಮೇಲೆ NH3 ಗ್ರೂಪ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದ ಹೋಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಬೇಡಿ, ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರುವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇದೆಯಾ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಆ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಲ್ಲಿ OH is on the right side, capital D configuration. OH is on the left side, capital L configuration. You give those configurations, right? What do you mean by configuration? Point number 1. Configuration refers to placing left or right, clockwise or anti-clockwise. Why do you need this? To address or to know what is happening around the optically active atomic weight. Guttilla andre ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ? 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್, 20 ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ 20 ಇರೋದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಎನಿ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನೋ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, 17th ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಹೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೂರಿನ್, ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ರೊಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 2 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 2 3 1 2 3 ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಲೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಇರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 2 3 ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಾನೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, then R becomes R, S becomes S. I purposefully didn't want to explain this because it makes you very difficult. So I'm going to end this class anyway. How to apply this in the 3D structure. The 3D structure application is like it will be very difficult to even explain on the board. But we will take it up in other configurations, I mean other organic chapters. Should we know full periodic table? About periodic table, you should know about the configurations, S block configuration, P block configuration, D and F block general configurations nimge gothirbeku. See, RS configuration, in the last moment I prefer you to not to touch. Adna touch madadirodu olledu because ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ವುಡ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಲೈಕ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈಸೈಕಲ್ ಅಯುಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದಾ KCETಗೆ? ಪಕ್ಕಾ ಬರಲ್ಲ. Bicyclic compounds will not come for KCET, but you can expect in JE, mains and advisors.
So leaderboard, very good question. So let's go ahead with the leaderboard. Let's see who's the winner of the class today. Darshini, Meghna, Priya, Satish. The first 3 goes to the women. So isala cup namde anta heli nodi. Women are, the girls, children. Next Satish, Shrishti, Vishwa, Gauri, almost. Good, Malika. I'm getting new names also today. ಟಾಪ್ 10 ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಧನಶ್ರೀ, ಮೇಘನಾ, ಪ್ರಿಯಾ, ಸತೀಶ್, ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿಶ್ವ, ಗೌರಿ, ವರುಣ್, ಕೃಪಾ, ಸಮರ್ಥ್, ವಿಲಾಸ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಅನು, ಕಾವ್ಯ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕನ್ನಡ, ಧ್ರುವ್, ಕಾಶಿರಾವ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಆಶಿಯಾ and Home Shri. Good students. Thank you so much. Aita, so let's meet on 29th of this March along with your favorite chapter, thermodynamics. Eshandigi thermodynamics ishta. So I'll meet you with thermodynamics and biomolecules. Do revise and come. I'll also join. 29th. Devil, you just have to message the right option. Options in a new type madidre saku. Okay. Thank you so much. Bye. Take care. All the best. Bittu song matte helu aita. Next class nali pakka.